Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, dear devotees. I'm happy to see everybody this morning. And we'll continue reading Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 5. Today we'll read verse 8 and 9. Кришна, дорогие преданные, рад всех вас видеть сегодня. Мы будем продолжать читать Шримад Бхагаватам, песнь первую, главу 5, стихи 8 и 9. Narada vacha bhavatu nadita prayam yasho bhagavato malam yenaiva sao natushyata manyeta darshanam kilam. Narada said, "We have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless." Purposed by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The eternal relation of an individual soul with the Supreme Soul Personality of Godhead is constitutionally one of being the eternal servitor of the Eternal Master. The Lord has expanded Himself as living beings in order to accept loving service from them, and this alone can satisfy both the Lord and the living beings. Such a scholar as Vyasadeva has completed many expansions of Vedic literatures, ending with the Vedanta philosophy, but none of them have been written directly glorifying the personality of Godhead. Dry philosophical speculations, even on the transcendental subject of the Absolute, have very little attraction without directly dealing with the glorification of the Lord. The personality of Godhead is the last word in transcendental realization. The Absolute realized as impersonal Brahman or localized Supersoul Paramatma is less productive of transcendental bliss than the Supreme Person personal realization of His glories. The compiler of Vedanta Darshana is Vyasadeva himself, yet he is troubled, although he is the author. So what sort of transcendental bliss can be derived by the readers and listeners of Vedanta, which is not explained directly by Vyasadeva, the author? Herein arises the necessity of explaining Vedanta Sutra in the form of Srimad Bhagavatam by the self-same author. And the next verse will be 9. Yatha dharmadaya shartha muni varyano kirtita na tatha vasudevasya mahimahi anuvarnitaha. Although, great sage, you have very broadly described the 4 principles beginning with regulations, religious performance, you have not described the glories of the Supreme Personality, Vasudeva. Purport. The prompt diagnosis of Narada is at once declared. The root cause of the despondency of Vyasadeva was his deliberate avoidance of glorifying the Lord in his various editions of the Puranas. He has certainly, as a matter of course, given descriptions of the glories of the Lord Sri Krishna, but not as many as given to religiosity, economic development, sense gratification, and salvation. These 4 items are by far inferior to engagement in devotional service to the Lord. Sri Vyasadeva, as the authorized scholar, knew very well this difference. And still, instead of giving more importance to the better type of engagement, namely devotional service to the Lord, he had more or less improperly used his valuable time, and thus he was despondent. Baldev, did you push the button of recording?
Yes? Yes? Okay. From this, it is clearly indicated that no one can be pleased substantially without being engaged in devotional service of the Lord. In the Bhagavad Gita, this fact is clearly mentioned. After liberation, which is the last item in the line of performing religiosity, etc., one is engaged in pure devotional service. This is called the stage of self-realization, or the Brahma Buddha stage. After attainment of this Brahma Buddha stage, one is satisfied. But satisfaction is the beginning of transcendental bliss. One should progress by attaining neutrality and equality in relative world. And passing this stage of equanimity, one is fixed in the transcendental loving service of the Lord. This is the instruction of personality of Godhead in the Bhagavad Gita. The conclusion is that in order to maintain the status quo of the Brahma Buddha stage, as also to increase the degree of transcendental realization, Narada recommended to Vyasadeva that he, Vyasadeva, should now eagerly and repeatedly describe the path of devotional service. This would cure him from gross despondency. Just to clarify, because usually when you push the button of recording, it appears on my screen and I have to push it that I am agreeing with the recording. I didn't see today such a button. So any clarification on that? Yes, we are recording, Gurudeva. I don't know why it didn't pop up. Okay, I accept it. Om Jnana-timirandasya Jnana-anjana-shalakaya Chakshuram-militamina Tasmai Shri-Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svairupam Kadamyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarabhischa Kripa Sindhave Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale, Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha, Hare Om Tat Sat. So in these two verses, Srila Vyasadeva is correcting, Narada Muni is correcting his disciple Vyasadeva for doing a little mistake. Дарья, мы не слышали, по крайней мере, я не слышал ничего. В этих двух стихах Нарада Муни корректирует у учеников Вьясадевы о правильном... В этих двух стихах Нарада Муни поправляет своего ученика за маленькую ошибку, которую он совершил во время составления ведических писаний. From one point it was just a little mistake, from another point it was a crucial mistake. С одной стороны, это являлась маленькой ошибкой, а с другой стороны, это являлось огромной ошибкой. And Srila Prabhupada gave the example of a shooter who is using a gun to shoot the mark. And if he is just diverting, for just a few degrees, the bullet will not hit the mark. Шрила Прабхупада приводил пример с использованием пистолета, когда вы целитесь в цель, и даже несколько миллиметров в одну или в другую сторону сделают так, что пуля пройдет мимо. So it should be directed exactly to the mark. Поэтому она должна быть направлена точно в цель. And we see that Vyasadeva, he tried to avoid the mark. He tried to avoid the point Vidāischa sarvar aham vavidya, that I am the goal of the Vedic literature.
he described some other things beside this point. И мы видим, что Вьясадева, он как раз отклонялся немного от цели, и он не выявил самого главного. Я есть цель Писания, то есть он упустил это. He described other Puranas on which, of course, Krishna appears there. Он описал другие Пураны, в которых, само собой, Кришна появляется. But he did not made any direct statements that all those things that I described before, they should be thrown out and we should just surrender to the Supreme Personality of Godhead. Но он не выделил суть в том, что это является нашей целью, Господь, а все остальное, что я говорил до, это является второстепенным. Он этого не указал. And in today's first purport and then in the second, Srila Prabhupada is explaining. И в сегодняшних стихах, в первом комментарии и во втором комментарии Шрила Прабхупада объясняет. In the first purport, Srila Prabhupada is saying that Vyasadeva, more or less, he described just karma, jnana, yoga, but not described bhakti. И он поясняет в первом комментарии, что Вьясадева описал карма, гьяна, йога, но он не описал бхакти. And then in the second purport, Srila Prabhupada is explaining that Vyasa also got caught in describing the 4 goals of life, so-called Purusharthas. И во втором комментарии он говорит, что Вьясадева описал 4 цели в жизни, так называемые пурушастры. Purusharthi. Пурушастры. And Srila Prabhupada also gave a lot of descriptions about the importance of Purusharthas. И Шрила Прабхупада описал также необходимость этих пурушартх. He many times in his lectures he described this system that Vedic sages conceived of a kind of like gradual elevation of the soul from dharma, artha to kama and then to moksha. И он описывал необходимость этих принципов, которые были составлены мудрецами, великими святыми, которые описывали постепенное возвышение души, начиная от дхармы, потом к артхи, потом к каме, потом к мокше. And devotees usually they think that they understand those points. И преданные обычно думают, что они понимают эти утверждения. But we should understand them in the frame of the holistic ideas that are described in Vedic literature. Но мы должны понимать их в рамках холистического описания, которое присутствует в ведической традиции. We should understand why this system of Purusharthas was created by the Lord. Мы должны понимать, почему эта система Пурушартх была создана Господом. Vyasadeva didn't describe it just by mistake. Вьясадева не описал это просто по ошибке. Vyasadeva understood the need of that system. Вьясадева осознал необходимость этой системы. But he was shy in describing the final goal, that beyond moksha there is something else very important. Но он был стеснен, он не описал, что после мокши есть еще одна более возвышенная цель. Let's talk a little bit about those 4 Purusharthas or 4 goals of human life that are described in Vedic literatures. Давайте поговорим поподробнее об этих 4 принципах, которые описаны в ведической культуре. Srila Prabhupada also often was quoting a verse from Hitopadesha. Шрила Прабхупада часто приводил цитату стиха из Хитопадеша. Ahara nidra bhaya maithunam cha samanam etat pashubir naranam
Dharmo hitesham adhiko vishesha dharmena hina pashubi samanam. It's a very beautiful verse in which is said, eating, sleeping, defense, and sex, these four bodily demands are common to both human beings and to animals. Это очень красивый стих, в котором говорится, что еда, сон, защита и секс — это 4 телесные потребности, свойственные как людям, так и животным. But the only distinction between animals and a human being is the principle of dharma. Но единственное различие между человеком и животным — это дхарма. And then Prabhupada expanded on that verse. He said that a human being is able to put some questions: who I am, why I am living, what is this world, what is the goal of life. И Шрила Прабхупада описывает, что у людей есть способность задаваться вопросом: кто я, кто такой Бог, чем является этот мир. And these four cravings of the mind that are described in this verse, ahara, nidra, bhaya, maithuna, they are common for all the living entities in the universe, for all 8,400,000 forms of life. Everybody is affected by those four things. И эти 4 вещи, эти 4 вопроса ими задаются все 8 миллиардов 400 миллионов форм жизни, которые существуют. Для них, для всех актуальны эти 4 идеи. Не 4 идеи, а 4 потребности. Потребности. Demands. So, as I said, these demands are significant, and they play, I mean, the major role in the life of all the forms, all 8,400,000 forms of life in the universe. И, как я уже сказал, эти 4 потребности являются основными для всех 8 миллионов 400 сотен жизней, существующих на Земле. In all the 3 planetary systems, Bhur, Bhuvar, Svar. Во всех 3 планетарных системах Бху, Бхувар, Сва. And at all times. И во все времена. I remember when once Srila Prabhupada's disciples were remembering how not long before passing away from this world, Помню, как ученики Шрилы Прабхупады незадолго до того, как он ушел из этого мира. then at some, we know that Srila Prabhupada already, he was, how to say, he did not have any strength anymore. He was just lying in the bed. Мы знаем, что Шрила Прабхупада уже не оставалось никаких сил, он просто лежал в кровати. At the same time, of course, he was dictating the purports to Srimad Bhagavatam till practically the last day. И, как мы знаем, практически до последнего дня он диктовал комментарии к Шримад Бхагаватам. And at one point, Srila Prabhupada opened his eyes and he said, I'm not eating anymore, because Prabhupada already, he hadn't eaten for maybe a few months. И в один момент Шрила Прабхупада открыл глаза и сказал, что я уже даже не ем, то есть он не ел на протяжении нескольких месяцев. I don't have sex. Я не занимаюсь сексом. I don't fear anything. Я ничего не боюсь. I'm sleeping a little bit. Я сплю немного. Must be I'm a liberated soul. Вполне возможно, что я освобожденная душа. And even in that condition, Prabhupada joked. И даже в таком состоянии Шрила Прабхупада шутил. And beside joking, when devotees were entering into his room, Prabhupada also, he was trying to create in their mind the understanding that this will happen with you also. И помимо шуток, когда ученики заходили в комнату Шрилы Прабхупады, он старался создать у них, вызвать у них понимание того, что это случится и с ними. When some devotees were coming from America, from Europe, and other parts of the world, and when they saw the state in which the body of Srila Prabhupada was, they were shocked. I mean, their first
emotion when they saw Prabhupada, they were shocked. И когда ученики приезжали из Америки, из Европы, из других частей света к Шри Прабхупаде, они видели, в каком состоянии находится его тело, а их первой эмоцией было шок. Они были шокированы. And seeing this shock, Prabhupada often said to his disciples, И видя этот шок, Прабхупада часто говорил своим ученикам: this will happen with you also. это с вами произойдет тоже. Mhm. So, in spite of having these four demands of ahara, nidra, bhaya, maithuna, we want to eat, we want to have sex, we want to sleep, we are fearful. I mean, the end of the life will be very, very sad. Несмотря на то, что у нас всех есть эти потребности, чтобы есть, заниматься сексом, спать, мы испытываем страх, конец нашей жизни будет очень плачевным. The whole of our life, we were struggling to have some food, ahara, in order to have some energy for acting. Всю свою жизнь мы старались добыть себе еду, ахара, для того, чтобы у нас была энергия действовать. To heal and rejuvenate our bodies, we need to sleep. Для того, чтобы регенерировать свои тела, нам нужно спать. And also to regenerate our minds, we need to sleep enough. И также для того, чтобы наш ум регенерировался, нам тоже нужно достаточно спать. Then fear plays a major role in our material life. И также страх играет одну из главных ролей в нашей материальной жизни. It's not necessary that this fear is manifesting as a kind of like, how to say, kind of like deep stress, but some anxiety is always there. И не обязательно этот страх проявляется как невероятный стресс, но какое-то беспокойство, оно всегда присутствует. How I'll pay the bills, what will happen tomorrow, will I have my job tomorrow, and so on. Как заплатить счета, будет ли у меня завтра работа и так далее. Maybe the war that is in nearby country will come to my country also. Может быть, война, которая происходит в стране по соседству, также перейдет и в мою страну. And then the fourth one is the demand of procreation or the sexual pleasure. И последняя потребность — это потребность в удовольствии или потребность в размножении. I see sometimes, for example, in women especially, this demand of procreation. I mean, at some point it's just activated. It's like a karmic program that is just activating. И я часто это вижу, особенно у женщин, как в один момент у них это возникает как кармическая реакция. Они просто начинают этого хотеть. У них как будто бы включается кармическая программа. So to some, up to that point, everything more or less it was fine. But at some point, at some age, this karmic program is just activated, and then usually some things are happening. То есть до определенного момента все идет хорошо, потом в определенный момент включается эта кармическая программа, и все, что-то происходит в этот момент. And those girls, they immediately starting to post some pictures on their Instagrams or Facebook, you know, from here, from there. And every day they're posting these pictures with their faces, you know, which means that, hey, I'm looking for a guy. И они начинают постить селфи, фотографии в Инстаграме с этой стороны, с другой стороны, как бы говоря, посмотрите на меня, я ищу себе парня. And so maithuna doesn't mean gross sex. Maithuna means this, how to say, demand of procreating. I mean, it's just a karmic program that we have in us. Маithuna это не означает грубое проявление как секс. Это как
как потребность в размножении, которая присутствует в нас. Mhm. And for the sake of food, of sleep, of fear, and of sex, animals are killing other animals. И из-за вот этих потребностей еды, секса, сна и страха животные убивают друг друга. For example, lions, they often are killing the cubs of some pumas, for example. Например, львы часто убивают детенышей пумы, например. Why? Because he's a rival. I mean, if I'll not kill those small cubs, I'll not have anything to eat because he's growing and then he'll hunting in my zone and I'll not have enough food. Therefore, I'm killing them. Почему? Потому что это как новое поступление. То есть они вырастут в определенный момент, они начнут охотиться в моей зоне, и тогда мне не будет хватать еды, поэтому я должен их убить. Lions are killing even the cubs of other lions from other families. И львы даже убивают детенышей, потомков и от других львов. Monkeys are killing the cubs of lions. И обезьяны убивают львят. Why? Because this lion will grow and he'll eat us. He will eat us up. Почему? Потому что этот львенок вырастет во льва, и он всех нас поест. So when this ahara nidra bhaya maithuna is dominating in the animal kingdom, sometimes it's just chaos. И поэтому, когда это ахара, нидра, майтхуна, когда это все находится в доминантном положении у животных, происходит хаос. Mhm. And to ensure that humans don't live like beasts, God created the principle of dharma. И поэтому, чтобы убедиться, что люди не будут жить как животные, Господь создал дхарму. Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. Srimad Bhagavatam is affirming that dharma is Bhagavat pranitam, is created by the Supreme Personality of Godhead. Шримад Бхагаватам утверждает, что дхарма была создана Верховной Личностью Бога. And Vedic civilization was based on principle of dharma, explained in terms of these four purusharthas. И ведическая культура была объяснена в пурушатрах, в этих 4 принципах. Ведическая цивилизация была основана на принципах дharмы, а дharma была объяснена с точки зрения этих 4 целей человеческой жизни. So those purusharthas are derived, the word purushartha is derived from Sanskrit, 2 Sanskrit words, purusha, which means man, И пурушатха означает пуруша, что означает человек. and artha means the goal or something valuable. И артха означает цель или что-то важное. And there are 4 such goals or very valuable things in a human life. И существует 4 таких цели или очень важных вещи в человеческой жизни. Actually, we can say it's kind of like 4 core values of a human life. Можем сказать, что это 4 главные ценности в человеческой жизни. And exactly they are distinguishing a man from an animal, from a beast. И это как раз то, что отличает человека от животного. And I want to say that sometimes we are too eager, to understand what is rasa, what is my svarupa, things like that. But if we don't understand this, at least 4 purusharthas, I mean, we are not yet a human being. Иногда мы можем не понимать, что означает раса и какие-то другие вещи, но если мы не понимаем, что такое пурушартха, мы не являемся человеком. Нет, Дарья, нет, не так. Иногда мы пытаемся скоропостижно понять, что такое раса, какова моя сварупа, мое духовное тело и так далее. Но если мы не понимаем даже
каких-то основных вещей, которые касаются человеческой жизни в форме этих пурушарт, то пока что мы еще не состоялись, даже как люди. So the first amongst those four goals of human life is Dharma. And I can see that devotees often, they don't understand what is Dharma. И первый из этих принципов является дхарма. И я часто вижу, что преданные не понимают, что такое дхарма. Dharma, of course, this is the universal law of harmony. Дхарма — это универсальный закон гармонии. But Dharma is also a set of righteous behavior on the basis of this universal law established by the Supreme Lord. Но дхарма — это также праведное поведение, которое основано на законах, предоставленных Верховной Личностью Бога. Dharma includes prescribed duties. Дхарма указывает нам на обязанности. We know that nowadays younger generation, they don't have any clue about what means prescribed duties in life, what means responsibility. И мы можем видеть, что у молодого поколения они понятия не имеют, в чем заключаются их обязанности. Они не понимают, в чем заключается праведное поведение. Because the young generation nowadays is educated on the principle, if you feel good, do it. Потому что современное поколение, оно основывается на принципе, если тебе хорошо, делай это. But Dharma means you feel good, you feel bad, you do the right thing. А дхарма означает, тебе хорошо или ты чувствуешь себя плохо, но ты должен делать правильную вещь. You like it, you don't like it, you are mental, you are sentimental, you just do the right thing. Нравится тебе, не нравится, ты ментальный или ты сентиментальный, ты должен делать правильную вещь. But again, we were educated, by the Kali Yuga civilization in this motto that if you feel good, do it. Or, in other words, do only those things that are giving you pleasure. Но мы были воспитаны Кали-югой в этом ключе, что если тебе хорошо, делай это. Если тебе доставляет это удовольствие, делай это. Who remembers those two concepts that we described recently about things that are giving you pleasure now and things that will give you pleasure or satisfaction in the future? Кто помнит эти два концепта, которые мы с вами обсуждали, те, что доставляет вам удовольствие сейчас, или то, что вам предоставит благость и удовольствие в будущем? Kamte, you were first. Turn on the microphone. Shreya Prayas. Yes, and what is what? Shreas, cum să zic în română? Shreas înseamnă când... Spune în engleză. Shreas means we do something in the future, and Prayas we do something now for our benefit right now. Yes. Шрес означает, что мы в будущем получаем удовольствие, а пресс означает, что мы в настоящем моменте получаем удовольствие. And Shreyas is not only about gratification. И шрес — это не только об удовлетворении. Shreyas is about the greater benefit. Шрес — оно об высшем благе. And a person who is following Dharma, he's thinking about the greater benefit, not only mine, but of those people around me. И человек, который следует дхарме, он думает не только о своем благе, но и о благе для всех, кто его окружает. So Dharma means to take in consideration the whole universe, all the living beings in the universe, not just my demands. И дхарма означает принимать во внимание нужды всех окружающих, всей Вселенной, всех живых существ, а не только мои нужды. And the basis of this understanding is that the universe is alive, and
behind the universe is a living entity, supreme being who's controlling the universe. Это основано на понимании, что Вселенная, она живая, что за Вселенной стоит личность, которая управляет всеми процессами в этой Вселенной. Our culture reflects our conceptions. Наша культура отражает наши концепции, наши понимания. You know, for example, if you take a gamcha in which you took bath, and you are just, I don't know in English how it's called, but you are doing this movement. I'll show you. For example, you do like that, you know, after you use the gamcha. Например, когда вы используете гамчу в душе, и вы делаете вот такое движение, встряхиваете ее после того, как вы приняли ванну. You know that if you are doing this movement towards somebody, И знаете, если вы делаете это движение перед кем-то, this technically is adharmic. это считается адхармой. Why? Because first of all, you disturb the person. Потому что в первую очередь ты побеспокоил человека. It's a gesture of negligence. Это жест неуважения, Ignorance, невежества, insensitivity. бесчувственности. And the Vedas are saying, I heard it from some Maharaj, I'm not saying I mean, it's a controversial one, but still, he's a Prabhupada disciple, a member of ISKCON. But he said that according to the Vedas, you'll get reactions for that. И я слышала это от Сун Махарадж, что в Ведах говорится о том, что вы получите кармическую реакцию за это действие. Your nails will become black, and your nails will deteriorate as a result. У вас из-за этого почернеют ногти, то есть они испортятся из-за этого. So why a person is doing like that? I mean, I got suggested in ashrama when I was living as a brahmachari hundreds of times. They were doing it in my face. I mean, it was a common thing. И когда я жил в ашраме, я частенько получала этот жест от браманов, которые встряхивали таким образом гамчу мне в лицо. От брахмачарев. Мы все встряхивали это друг другу в лицо. Ну, как бы нам было по барабану, кто там стоит перед нами. Мы не есть это тело. So we were doing this thing. It was a common thing. I mean, we didn't care because we are not this body. But it just means that there are many, many laws, very subtle laws in the universe that we just don't get it. We don't understand them. Это всего лишь означает, что во Вселенной очень много законов, которых мы не знаем и которые мы не осознаем. For example, if you are eating in front of a hungry person, например, если вы едите перед голодным человеком, Prabhupada said you'll get sick. Прабхупада говорит, вы заболеете. Why? Because you are doing adharma. Почему? Потому что вы делаете адхарму. First, you have to feed the needy person, and then you can take prasadam or you can take food. Вначале вы должны накормить голодного человека, а потом вы должны принимать прасадам или есть. You cannot eat in front of somebody hungry. Вы не можете есть перед кем-то, кто голоден. Actually, you cannot eat in front of anybody, you know, if they are not eating also. Вообще-то вы ни перед кем не можете есть, если они также не едят. The Brahmana never eats in the front of other people. Брамана никогда не ест перед другими людьми. And we know that our fast food civilization, we just are eating everywhere. I mean, on the streets, in the toilets, in the bus, we are eating everywhere, staying on our legs. I mean, we don't care. И в нашей культуре фастфуда, быстрой еды мы едим везде. Мы едим за столом, в туалете, на улице, мы стоя едим. Of course, there are exceptions. Конечно, есть исключения. But still, there are some aspects of Vedic culture that we don't get. Но есть определенные аспекты ведической культуры, которые мы не понимаем. And this Vedic culture is based on some conception, on some philosophy, on some ideology, understanding of the greater universe.
А все эти вещи основаны на вселенских законах, на определенной концепции, на определенных идеях, которые помогают этой вселенной быть в гармонии, которые сделаны для чего-то большего. And from this understanding is coming this sense of duty, of responsibility that you have in your life. И из этого исходит это осознание своих обязанностей, которые вы выполняете в этой жизни. You like, you don't like, you do the right thing because this will be good for you, it will be good for the other living entities, for your family, and so on. Потому что нравится, не нравится, ты делаешь правильную вещь. И эта правильная вещь, она будет благотворной и для тебя, и для тех, кто тебя окружает, для твоей семьи, и для всех живых существ. So I just gave a few hints about what means understanding of Dharma that devotees often don't have. И я вам дал всего лишь несколько намеков на то, что означает понимание дхармы, у которых у преданных обычно нет. And Srila Prabhupada used to say that when you are following your Dharma, then Artha is coming. И тогда Шрила Прабхупада говорил, что когда вы следуете своей дхарме, тогда артха приходит. Material prosperity is coming, Материальное благосостояние приходит, which includes wealth, career, prosperity, financial security. которое включает в себя богатство, процветание, карьеру, карьерный рост. Usually young people, they want a job which is giving you a lot of money, a good salary. Обычно молодые люди хотят себе хорошую работу, на которой будет отличная зарплата, много денег. Сразу. Сразу. So immediately. But it never happens. Но так никогда не происходит. First of all, you have to follow your meaning in life. I mean, your how to say, your dharma in that sense, that you have to understand what you are programmed for, and you have to act according to those propensities and talents that you have in your life. Но вначале вы должны следовать своей дхарме, на что вы были запрограммированы, использовать свои таланты и то, чем вас наделили для того, чтобы жить. And you need to do it with a perseverance. I mean, it cannot just work 1 week and then where's the money? No money, then okay, I'm going to another job. И вы должны делать это с настойчивостью, то есть не так, что 1 неделю вы поработали, где деньги, денег нет, хорошо, я пошел. And of course, sometimes there is this argument that we are not working according to our abilities and according to our talents. И да, есть разногласия в том, что мы не всегда работаем согласно своим талантам, наделенностям или склонностям. It's not easy in Kali Yuga to find a job according to your talents and according to your abilities. Сложно в Кали-югу найти работу, которая будет соответствовать вашим способностям и талантам. But still, if you are very responsible in the job that you are doing, Но все же, если вы очень ответственны в работе, которую вы выполняете, it's very rarely that you'll be thrown away from your job. I mean, it's really rarely. редко, когда вы будете уволены с вашей работы. Because every boss, I mean, he's seeing, he understands that, okay, maybe the person doesn't have skill, but he has a responsible attitude towards his job. Потому что каждый руководитель видит, что если даже нет у работника навыков, но он видит, что он ответственно подходит к выполнению своих обязанностей. And when somebody is responsible, this is a resource. I mean, this is an asset. You cannot just throw away it. У Дарьи, похоже, пропал интернет. Вот, но в переводе я переведу. То есть, когда кто-то проявляет ответственность и очень старается, он старателен, то это определенный ресурс. Вы не можете просто пренебрегать такими ресурсами.
So again, young generation, they're not educated in their understanding that you have to be committed to things that you are doing in life and responsible. Ты должен быть ответственным в том, что ты делаешь, в том, какую должность ты занимаешь. And when you develop this attitude towards whatever you are doing, you are doing in a perfect, in a nice way, then as a result, artha is coming, prosperity is coming, because you'll be appreciated by people around you. И поэтому, когда вы выполняете идеальным образом любую ответственность, любое задание, любую работу, которая у вас есть, тогда приходит артха, тогда вас будут ценить люди, тогда у вас будет материальное благосостояние. And we as devotees, we need artha. Преданные, нам нужна артха. Because sometimes we are preaching about renunciation, about being, about detachment and so on. Потому что мы часто проповедуем об отречении, отрешенности и так далее. But we should understand that too much renunciation also can be harmful for our spiritual life. Но мы также должны понимать, что слишком много отречения может быть также неблаготворно для нашей духовной жизни. Therefore, technically, devotees, they need artha for what? For remaining peaceful in their sadhana. И поэтому нужна артха преданным для чего? Для того, чтобы они оставались спокойными и постоянными в своей садхане. It's not so easy to remain concentrated on your japa if you know that you have to pay your bills and you have to pay your rent. Очень сложно быть сконцентрированным на своей джапе, если вы знаете, что вам нужно платить счета и что вам нужны деньги, платить квартплату за квартиру. Therefore, devotees are striving for artha, but not for just sense gratification, but for having a means and a way of life in which they are practicing their sadhana. И поэтому преданные стремятся к артхе не просто к удовлетворению чувств, но к проживанию в той жизни, в которой они могут полноценно выполнять свою садхану. And as a result of artha, then karma is coming. И в результате артхи приходит кама. And kama means pleasures of mind and body. И кама означает удовольствие ума и тела. And it also includes not just gross sense gratification, but it includes some, for example, some gratification that you are getting from arts or from music. И это включает в себя не просто грубое наслаждение, но также тонкое наслаждение, которое мы получаем от наслаждения объектами художеств, например, или музыки. And then your subtle body becomes refined, I mean, or your culture, you become a cultured person as a result. И поэтому ваше тонкое тело, субтильное тело, оно насыщается, вы становитесь культурным, образованным человеком. And this is also giving you some, how to say, some additional sprijin, cum spunem în limba engleză cineva? Sprijin, Valder. Support. Yeah, some additional support on our way back to, on our way to liberation. Это дает нам определенную поддержку на нашем пути к духовному освобождению. So kama doesn't mean just, sex, eating and sleep. То есть кама не означает просто секс, еду и сон. And devotees also sometimes they don't get it. И преданные часто этого тоже не понимают. No, any sense gratification, I'm just a robot, nothing. Нет никаких удовлетворений чувств. Я робот, ничего не надо делать. I'm not going to any walk in the woods because this is Maya, this is just material energy. Я не пойду на прогулку по лесу, потому что это просто майя. I'm not looking at anything beautiful because this is just Maya. Я не буду смотреть ни на что красивое, потому что это просто майя.
But I've seen in our movement, devotees doing like that, and then in 10 years, they became really professional sense gratificators, because it's like, what do you call it in arc? You call it in English, in arc. And then you're pushing, and then Spring. it's spring, yes, and then it's just boom, it's shutting back. Я видела это в наших преданных, которые вели себя таким образом. Через 10 лет они становились профессиональными удовлетворителями чувств, потому что это все равно, что закрыть бьющий ключом источник, когда вы его закрываете, и потом он резко наружу идет. So excessive karma, definitely it's a wrong thing. It's not auspicious for your spiritual life. Итак, кама в избытке — это не что-то благотворное для вашей духовной жизни. But the right amount of karma, without violating the dharma, it's also a necessity for human life. Но правильное количество камы, оно является подспорьем для дхармы, и оно позволяет вам ее правильно исполнять. And this is helping us to go to the final goal of our life, to moksha or to liberation, which of course in terms of bhakti it means reunion with the Supreme Personality of Godhead. И тогда это помогает нам достигнуть мокши, которое означает духовное освобождение. В случае бхакти это означает воссоединение с Богом. So in this way, these four purusharthas, they were conceived by Vedic seers to help human beings. И так эти 4 принципа, они были составлены для того, чтобы святыми, для того, чтобы помогать людям. Yes, they were conceived to help human beings to survive in this world. Они были составлены для того, чтобы помогать человеческим существам выживать в этом мире. To overcome the animal propensities in life and to remain peaceful. Для того, чтобы превосходить животные наклонности в своей жизни и оставаться спокойными. And because what are the animal propensities amongst humans? Потому что какими являются животные наклонности среди людей? The strong crush the weak. Сильный сокрушает слабого. This is an animal attitude. Это отношение животного. Or the one species is the food for another. Или один вид является едой для другого. So you are eating everything and everyone on the gross level and subtle level. И вы едите все и всех на грубом уровне или на тонком уровне. This is also an animal propensity. Это также является животной склонностью. Or, for example, nothing personal, just surviving of the fittest. Или еще одно, ничего личного, просто выживает сильнейший. I saw even situations when devotees were thrown from the communities. Я видел And they were told, nothing personal, Prabhu, just survival of the fittest. Когда я видел ситуации, когда преданных исключали из общества, им говорили, ничего личного, Прабху, просто выживает сильнейший. Да. So you can imagine what atmosphere was in that community where senior devotees were doing like that. Вы можете себе представить, какая атмосфера царила в тех сообществах, в которых старшие преданные вели себя так. So these four purusharthas and the understanding of those four purusharthas are meant. И так эти 4 пурушартхи, и они созданы для того, to help us to avoid doing things that are harmful to us and to other living beings around us. Для того, чтобы не делать вещи, которые могут ранить нас, которые могут ранить нас или окружающих. And to help us avoid destructive activities, which are called vikarmas. И для того, чтобы мы избегали неблаготворных действий, которые называются викарма. And Srila Prabhupada defined
vikarma as acting against the rules. И Шрила Прабхупада описывает викарму следование против правил. We know that the word rules in itself is very unpopular word. Мы знаем, что слово правило, оно само по себе не является популярным словом. But Prabhupada said that as soon as we act against the universal rules Но, or any rules, we get into trouble. но Шрила Прабхупада говорил, что как только мы начинаем действовать против правил Вселенной или любых правил, у нас начинаются неприятности. Mhm. There is a very beautiful verse in Srimad Bhagavatam 5:5-4. Есть очень красивый стих в Шримад Бхагаватам 5.5.4. Nunam pramatam kurute vikarma yadindriya pritaya aprinoti nasadu manye yata atmanoyam asana pikleshada asadeha. When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engaged in all kinds of sinful activities. Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и, не задумываясь, совершает самые тяжкие грехи. So again, our way of life represents our philosophy. Еще раз, наш образ жизни, он отражает нашу философию. If on the level of our philosophy we understand the principles of Dharma, it will reflect in our behavior. Если мы понимаем принципы дхармы на философском уровне, они будут отражаться в нашем поведении. If we don't have any clue about God, about spirituality, about the subtle laws of nature, it will reflect in our gross, harsh, destructive behavior. И если у нас нет никакого понимания о том, кто такой Бог, что такое дхарма, каковы правила этой вселенной, это все будет отражаться на нашем грубом материальном поведении. I listened recently to one interview that Anuttama Prabhu gave. Я недавно слушал интервью, которое давал Анутхама Прабhu. He is the minister of ISKCON communication in our movement. Он министр движения ISKCON. Нет, он министр связям по связям с общественностью в нашем движении. У нас, ладно. And he said that once he gave an interview to Larry King. Он сказал, что однажды он давал интервью Ларри Кингу. Who knows who is Larry King Prabhu? Кто знает, кто такой Ларри Кинг Прабху? Okay, some devotees knows. He was, who knows amongst Russian devotees who know Yuri Dudь? А кто знает Юрия Дуда из русских преданных? Everybody knows. I mean, Russian devotees, they know. So it was something like Yuri Dudь is something like Larry King, you know, but it's a modern version. То есть Ларри Кинг это как Юрий Дудь, но более современная версия. And yeah, the difference is that Larry King worked maybe for 40 or 50 years as a journalist, as a top journalist. А разница в том, что Ларри Кинг работает около 40-50 лет как один из самых лучших журналистов. He had really a reputation of one of the best journalists in the country. У него репутация одного из самых лучших журналистов страны. And once there was a court case against devotees. И однажды было судебное дело открыто в случае преданных. And Anuttama Prabhu was invited to represent the devotees at Larry King's show, which meant that around 8 or 10 millions of people were watching in the direct. И Анутхама Прабху был приглашен в шоу Ларри Кинга на интервью для того, чтобы выступать со стороны преданных. А это означало, что это интервью смотрело 8 или 10 миллионов онлайн, вживую. Прямой эфир это был.
And then afterwards, of course, many millions of people would watch again when the show was repeated on TV. И потом еще много людей смотрели это шоу, когда оно повторялось на телевидении. And devotees were blamed for being very harsh during book distribution. И преданных обвиняли в том, что они были очень грубыми во время распространения книг. We'll come to Larry King, but now you remind me, okay? Мы вернемся к Ларри Кингу. Вы напомните мне. From my little experience, once we had in Moldovan belts where we were preaching and serving before coming to Bucharest, we had a case. Но я вам расскажу случай из моей жизни, когда мы в Молдове в Бельцах проповедовали, и было распространение книг. We had one lady devotee, initiated devotee. У нас была одна преданная, инициированная. And her mother was a kind of like, she wasn't so sure about devotees. И ее мать была так, она не была очень уверена по поводу преданных. And then one book distributor came from another city in Moldova. И пришел распространитель книг из другого города в Молдове. And he was a kind of like very charismatic person, and I felt some kind, how to say, some attitude, arrogant attitude in him, but I was thinking, well, let's give him a chance to distribute in the downtown of our small town that we were living in. И он был очень харизматичным человеком, и поэтому в нем читалось это немного надменное поведение, но я подумал, надо дать ему шанс для того, чтобы он распространял книги у нас здесь в центре нашего маленького города. It so happened that he met that mother of that lady devotee right in the downtown. И так случилось, что он встретил эту мать этой преданной как раз там. He asked for a donation. Он попросил донацию. And the lady said that I don't have money with me now. И женщина сказала, у меня с собой денег сейчас нет. And he replied something that you have money for all the garbage in the world that will lead you to hell, but you don't have some money to give me for God. У тебя есть деньги на весь тот мусор, который ты покупаешь в материальном мире, который приведет тебя в ад, но у тебя нет денег для меня, для Бога. And of course that mother of that devotee, she did not told him that she's the mother of a devotee actually. И эта мать преданная, она, естественно, ему не сказала, что она вообще-то является мамой преданной. But when she came home, she exploded. Но когда она пришла домой, она взорвалась. And it required from us maybe many months after that, to pacify her and to say that he's just some accident, that devotees are not like him, and he's a kind of like arrogant somebody, nobody, and please excuse us. Это заняло несколько месяцев, ушло на то, чтобы успокоить эту женщину и объяснить ей, что преданные не такие, что это было исключением, что он был очень надменным, и что все хорошо, что преданные обычно люди, они не такие. So devotees in USA, they were confronting with the same problems. But there were many such cases when devotees were harsh. И преданные в Америке, они также сталкивались с такими ситуациями, но у них таких ситуаций было гораздо больше. Why? Because the devotees were distributing books in the airports. Почему? Потому что люди распространяли книги в аэропортах. Преданные распространяли книги в аэропортах. And in the airports, there is a flow, constant flow of people. И в аэропортах постоянный поток людей. And you think that it's not a problem, to behave a little bit harshly with somebody because he's here and then in a few minutes he's not here anymore. So what's the problem?
И кажется, что это не является проблемой, чтобы быть немного грубым с человеком, который просто проходит мимо. Сейчас он здесь, а через минуту его уже нет. But in some years, the reputation of devotees was so bad that people were scared, to see devotees in the airports. They were just trying to avoid them. Но со временем репутация преданных стала настолько ужасной, что люди стали бояться преданных, они стали их обходить, избегать в аэропортах. And the authorities of some airports, they started the court cases against devotees. И руководство аэропортов в некоторых городах, оно стало возбуждать дела судебные в отношении преданных. And actually, devotees lost some court cases because they don't have, even now, they don't have the right to distribute books in those airports. И на самом деле преданные проиграли эти дела, и у них до сих пор нет права, они не имеют права распространять книги в тех аэропортах. So the court, it was in the middle of such a court case. То есть это было, одно из таких дел было в процессе. And Anuttama Prabhu was invited to Larry King. И Ануттама Прабху был приглашен к Ларри Кингу. And the show started. Началось шоу. And then they spoke about, about the movement here and there. And Anuttama Prabhu, he is brilliant. I mean, he knows really how to represent Srila Prabhupada in our movement. И они начали обсуждение. И Ануттама Прабху, я хочу вам сказать, что он гениален. Он знает, как правильно преподнести и рассказать о Шриле Прабхупаде. And when you are taking an interview, first you have to warm up the person. You cannot just immediately, start discussing with him about the point. И вы знаете, что когда вы берете интервью человека, вам нужно его разогреть. Вы не можете так сразу на него наскочить с вопросами прямыми. And you are asking him about his life, about how he joined the movement and things like that. И вы спрашиваете его, как он живет, как он присоединился к этому движению и так далее. And then a pause was made for a few seconds for an advertisement. И там была пауза для того, чтобы для нескольких секунд рекламы. And at that point, Anuttama Prabhu, he looked at Larry King and he asked him, Larry, tell me please, did you ever meet devotees in the airports? И во время этой рекламной паузы Ануттама Прабху посмотрел на Ларри Кинга и спросил: скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь встречал преданных в аэропорту? And of course, when the advertisement was there, they were not in the air. И когда там была эта рекламная пауза, они не были в эфире. And Larry King said yes. Ларри Кинг сказал да. And he asked him, and it was okay. И он спросил его: и как, все нормально было? Larry King said, yes, with me it was okay. И Ларри Кинг сказал: да, со мной все было нормально, взаимодействие с ними. And then Anuttama, he understood that Larry King will not crush him in the air. И тогда Ануттама Прабху понял, что Ларри Кинг не будет его сокрушать в прямом эфире. Because usually Larry King, he had this ability to crush somebody, on his show. Потому If что somebody wasn't sincere or was a kind of like crooked-minded, Larry King was cutting on him. тогда он понял, потому что у Ларри Кинга и была такая склонность уничтожать своего собеседника во время прямого эфира, особенно если он пытался избегать ответов на прямые вопросы или увертывался, и вот тогда он был с ним очень-очень резким. So anyway, this show was okay, went okay. В любом случае, это шоу было хорошим, там все было нормально. But Anuttama Prabhu, he shared his realization after this show. Но Ануттама Прабху поделился своим осознанием после этого шоу. That every gesture that a devotee is doing in his life, Что каждый жест, каждое действие, которое преданный делает в своей жизни, maybe we are not distributing books in the airports, возможно, мы не распространяем книги в аэропортах, but our neighbors are seeing us. но наши соседи видят нас.
and they know who we are. И они знают, кто мы. Our colleagues from our jobs, they're seeing us. Наши коллеги на работе, они нас видят. Our brothers and sisters, they're seeing us. Наши братья и сестры, они видят нас. For example, for my sister, I'm very, very far away from being a saint, because my sister knows things that nobody of you knows. Например, для своей сестры я очень далек от святого человека, потому что моя сестра знает вещи, которые никто из вас не знает. My mother doesn't quite perceive me as a saint. Моя мама не воспринимает меня как святого человека. My father was very appreciative. Мой отец был очень благосклонным. He said once, Он однажды сказал: he said that, my son, I can't imagine to what you're passing when you came to this shitty city of Bucharest, starting a center there. I can't imagine how many things you had to tolerate, for doing that. And I really appreciate that you have this character. But this was the only compliment my father ever made to me in my life regarding my devotional service. Однажды мой отец сказал, что сын мой, я не могу себе представить, через что тебе нужно, через что тебе пришлось пройти, через какое дерьмо тебе пришлось пройти, когда ты начал свою деятельность, свой центр там в Бухаресте, свою проповедническую деятельность. Я очень рад и горд за тебя, что у тебя такой сильный характер. Но я вам хочу сказать, что это был единственный комплимент от моего отца, который я получил относительно своей духовной деятельности. But otherwise, our parents, our neighbors, they know us as we are, as it is. Но в целом наши друзья, наши соседи, наши семьи, они знают нас такими, какими мы являемся на самом деле. I think in the best way we are known to our wives and to our husbands. Our wife know exactly what you are. И также очень хорошо нас знают наши мужья и жены. Ваша жена точно знает, какими мы являемся на самом деле. So therefore, it's very important, for us. Again, sometimes devotees, they're harsh or they're not well behaved. Why? Because they don't understand, first of all, they don't understand the principles of Dharma. И поэтому преданные, которые ведут себя грубо и которые ведут себя надменно, почему они себя так ведут? Потому что они не понимают принципы дхармы. The universe is more complex than we are thinking of. Вселенная, она намного более сложна и комплексна, чем мы можем себе представить. And beside getting reactions, karmic reactions in the future, we are getting karmic reactions now in the form of some reputation that we are creating. И также помимо реакций, которые мы получаем в будущем, мы получаем также реакции в настоящем моменте, которые отражаются на нашей репутации. I remember Srila Shivaram Swami Maharaj, he told me when we moved to Bucharest 8 years back. Я помню, что Шрила Шиврами Махарадж сказал нам, когда мы переехали в Бухарест несколько лет назад. He said that Radha Govinda, the reputation, now ISKCON, there is no ISKCON in Bucharest. And you don't have any reputation, either bad or good. И он сказал: Рада Говинда Прабху, репутация, смотри, ее сейчас нет в Бухаресте, ни плохой, ни хороший, там нет ISKCON. The reputation that you will make for your movement for years, it will be the reputation that you'll make with your own hands. Be careful. Репутация, которую ты создашь для Бухареста, она на года продлится. Ты создашь ее своими собственными руками. Будь осторожен. Therefore, we are trying to be careful who is going on book distribution, who is going to do Harinams, who is going to do outreach programs. И поэтому мы стараемся быть очень внимательными, кто распространяет книги, кто идет на фестивали книг, кто распространяет просадам и так далее. Devotees should be trained. Преданных нужно тренировать. They should have some knowledge.
У них должно быть определенное знание. And they have to have some education in the frame of Vedic culture. У них должно быть определенное образование в рамках ведической культуры. Mhm. Uh, Therefore, sometimes when we are reading about those Purusharthas, it's like a kind of like very theoretical thing. И поэтому, когда мы читаем об этих пурушартхах, это для нас какая-то теоретическая вещь. But from a person who was born in the Vedic culture, it was a real serious thing. Но для человека, который был рожден в ведической культуре, это было действительно серьезной вещью. And the sages in Vedic culture, they had this understanding that people should be educated in the frame of understanding these four goals of life, of human life. Святые в ведической культуре, они понимали, что человека нужно давать ему образование по этим 4 принципам. Because without that understanding, humans, they're becoming pramata, they're becoming mad. Потому что без этих принципов люди становятся сумасшедшими. Да. Мгм. And I don't remember exactly, but I heard this example from one of Prabhupada's disciples. Но я слышала это утверждение от одного из учеников Шрилы Прабхупады, That another reason why these four Purusharthas are given to human society еще одна причина, по которой эти 4 пурушартхи были даны человеческому обществу, is to keep people busy in doing the right things. это сделать так, чтобы люди были заняты в выполнении правильных вещей. Because if they are not educated in the frame of these four Purusharthas, they immediately becomes animals. Потому что если люди не получают образование в рамках этих 4 пурушартх, они становятся животными. Mhm. So it's like the story of a jinn, of a ghost who has a lot of energy. Это как история о джинне, о призраке, у которого есть очень много энергии. And that genie came to the owner, and said, "Master, give me an order, otherwise I'm killing you." И джин приходит к своему повелителю и говорит: повелитель, загадай мне желание, иначе я убью тебя. And the master is thinking what to tell him, build the road. И он не знал, что ему сказать. Он сказал: построить дорогу. And in 2 seconds, the road was built. И через 2 секунды дорога была построена. Then he said, "Build me a palace." И он сказал: построй мне дворец. Again, in a few seconds, the palace was built. И в мгновение дворец был построен. Mhm. And then at some point, the master of the genie, he understood that I can go on telling him to do different things, but he'll do it instantly. И тогда в общем, каждый раз, когда он просил что-то, желание какое-то исполнить, оно было исполнено через несколько мгновений. So at some point, the owner of the genie, he told him that, "You see this pole? И тогда этот хозяин джина, он сказал: ты видишь этот шест? Да, шест или да, Мгм. стол." And he said, you take it and you go up and down till I will not tell you to stop. Ты будешь подниматься вверх и опускаться вниз по этому столбу или шесту, пока я тебе не скажу остановиться. So in this way, the genie stopped bothering him. И таким образом джин перестал его беспокоить. Mhm. And maybe you don't achieve much, but at least he's not killing you. И, возможно, ты немногого достигнешь таким образом, но тебя хотя бы не убьют. Mhm. So this was another reason why Vedic sages, they understood that if people are not engaged according to those four Purusharthas, they'll just destroy each other. И вот это еще одна причина, по которой
считается, что если человек не образован в соответствии с этими 4 пурушартхи, он будет саморазрушаться. Therefore, people who are engaged in dharma, artha, kama, and moksha do the right things. These things are good for you. It will keep the society together. There will be no wars, and everybody will be happy. И поэтому людей вовлекали в дхарму, артху, каму, мокшу, и для того, чтобы они делали правильные вещи, они делали благо для общества и занимались правильными делами. And step by step, it will lead you to God realization also. И это постепенно приведет тебя к высшей реализации. But it's not the main goal of life. Но это не является главной целью жизни. And this was the problem, that Vyasadeva did not describe the Panchama Purushartha, which means the fifth artha, the fifth value of human life, which is love of God. И Вьясадева не описал 5-ю пурушартху, которая является любовь к Богу, высшей целью жизни, любовь к Богу. There is a gradation of theistic concepts. Есть определенные уровни градации концептов ведических. Theistic. Мгм. For example, just like the planets of our solar systems, they're located either closer or further from the sun. Это как наша планетарная система, где планеты определенные находятся ближе к Солнцу, а другие дальше от него. According to the gravitation, some planets are bigger, some are smaller, some are closer, some are further from the sun. So they have their own orbit around the sun. Мгм. То есть в соответствии с гравитацией, а также с массой планеты, с их размерами, какие-то находятся ближе, дальше от Солнца, и у каждой из них есть своя орбита, по которой они двигаются. So let's say in the world of spirituality, there are also different degrees of God realization. И в духовной реализации также есть определенная градация в осознании, понимании Бога. Some schools or some disciplic succession, they're closer to the sun, some are further from the sun, but they have their own orbit around the sun, around God, around Krishna. И поэтому определенные духовные направления или учения, каждая из них находится либо ближе, либо дальше от Солнца, от Бога, от Кришны, и у каждого из них свой путь, своя орбита, по которой они двигаются. So the path of karma yoga is describing God according to a certain orbit. И карма-йога описана как определенная орбита. The path of jnana yoga is also says another orbit around the sun. Путь гьяна-йоги также описывает определенную орбиту, определенный путь вокруг Солнца. Ashtanga yoga also has an orbit around the sun. Аштанга-йога, у нее также есть своя орбита вокруг Солнца. And according to our Sukriti, we choose a path that is comfortable for us, which match with that conception or with that distance to the sun. И в соответствии с нашей сукрити мы выбираем свой путь, свою концепцию, свою орбиту, по которой мы будем двигаться. And dharma, artha, kama, and moksha, these 4 purusharthas, they are very conducive, for us to fit further than to go further and to fit either in karma yoga, either in jnana yoga, in ashtanga yoga, and finally to come to bhakti. И эти 4 принципа дхарма, артха, кама и мокша, они помогают нам становиться все ближе и ближе, идти ближе к Солнцу для того, чтобы достигнуть... Для того, чтобы найти себя, прийти к Богу как бы через один из этих путей, то есть найти себя либо в карма-йоге, в гьяна-йоге и потихонечку дойти до конечной цели. But the closer on this theistic gradation is the school of love, the school of bhakti. Но наиболее близкой к Солнцу, к теистической цели, к Солнцу, к Богу является эта школа бхакти.
which describes the unconditional surrender or pure devotion to God. Которое описывается как абсолютное предание и преданная любовь к Богу. And this such devotion, pure devotion, anyabilashita shunyam gyana karma danavritam, anukulena krishnanu shilanam bhaktir uttama. This verse written by Rupa Goswami is describing the purest form of love of God, or the purest form of devotion. И такая чистая преданность, она описана Рупой Госвами в этом стихе. Anyabilashita means that a devotee doesn't have any other desires than the desire to please God. В которой говорится, что у преданного нет других желаний, кроме как желания удовлетворить Господа. Jnana karma dhanavritam. He is not covered by these different secondary theistic conceptions like jnana, karma, yoga, and so on. Он не покрыт этими второстепенными теистическими концептами, как гьяна, йога и так далее. Anukulena Krishna, no, he is thinking only about Krishna's pleasure. Он думает только об удовлетворении Кришны, о его удовольствии. So such pure devotion represents the jewel of Vedic literature. И такое преданное служение, оно является драгоценностью. And this devotion really can please the soul. И такое служение, оно по-настоящему наполняет душу. And it represents the ultimate dharma. Это представляет атму дхарму. Нет, ultimate. So, Высшую дхарму. конечную dharma, да. And only such devotion can satisfy the soul. И только такое поклонение может наполнить душу. So we have this verse from Srimad Bhagavatam 1-6. Savaipum sampara dharmo yato bhaktirat hokshaje. Ahaitu kya pratihata yatma suprasidati. И Mhm. есть стих в Шримад Бхагаватам 1.2.6, в котором говорится: Savaipum sampara dharmo, that the supreme occupation or dharma for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service to the Lord. Высшим занятием кармой для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Ahaitukya pratihata, such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. But the problem was that Vyasadeva got caught in the karma, describing karma, jnana, and other systems, and those four purusharthas that are needed, but they are not the final goal. И проблема Вьясадевы была в том, что он попался в описание в кармы, гьяны, и он не описал после этих четырех пурушарт, что является конечной целью после этих четырех пурушарт. He did not describe that just by satisfying Krishna, you satisfy all the demigods in the universe and you attain all that you need to attain in the frame of Dharma. И он также не описал, что когда ты удовлетворяешь Кришну, ты удовлетворяешь этим всех существующих полубогов, и ты таким образом исполняешь свою дхарму. Shraddha Shabdi Vishwasa Koye Sudrida Nishchoy Krishna Bhakti Koile Sarva Karma Krita Hoy. It's a very beautiful verse from Srimad Bhagavatam, from Chaitanya Charitamrita, which defines Shraddha. Это очень красивый стих из читания Чаритамриты, который описывает Шрадха. Shraddha means faith. Шрада означает веру. Srila Prabhupada is describing in teachings of Lord Chaitanya. Шрила Прабхупада описывает ее в учениях Господа Чайтаньи. He's saying that faith, Shraddha, is like a seed. Он говорит, что вера, Шрада, она как маленькое семя. And this seed will transform into plant of love of Godhead. И это семечко трансформируется в древо любви к Господу. But what is
what is this seed of Shraddha? What it consists of? Но чем является это семя Шрады? Из чего оно состоит? Sudrida initiate, it consists of conviction Оно состоит из убеждения, that just by serving Krishna, sarva karma krita hoy, all of your needs, all of your debts will be completely covered and fulfilled. что только благодаря служению Кришне все твои потребности, все твои желания будут удовлетворены. All of your karmas will be fulfilled. Karmas in this sense means your duties will be fulfilled. Все твои долги и кармы или обязанности в этом случае, они будут охвачены, покрыты. Because when Krishna is satisfied, the whole universe is satisfied, and you are satisfied. Потому что когда Кришна удовлетворен, вся Вселенная удовлетворена, и ты сам удовлетворен. And if you are awaking in the morning and you don't feel any satisfaction, and you just want to die, И если ты утром просыпаешься и не чувствуешь никакого удовлетворения, ты просто хочешь умереть, it means that somehow you are not satisfying Krishna. This is the root cause of your problem. это означает, что почему-то, каким-то образом ты не удовлетворяешь Кришну, и это является корнем всех твоих проблем. There's a very beautiful story in Mahabharata in this regard. В Махабхарате относительно этого есть очень интересная история. We know that 5 Pandava princes, they were the heir of the throne of the world. Мы знаем, что 5 пандавов, принцев пандавов, они были наследниками трона. And of course, they had a cousin by the name Duryodhana. И у них, само собой, был кузен Дурьодана. Duryodhana in translation means dirty fighter. Дурьодана в переводе означает Грязный игрок или как-то сказать. Dirty fighter это означает нечестно. грязный воин, то есть тот, кто сражается нечестно. And as we know, Duryodhana, by the way, he was a partial incarnation of the age of Kali. И мы знаем, что Дурьодана, он являлся телесным воплощением века Кали. Частичным воплощением века Кали. And Kali Yuga means what? И Кали-юга, что она означает? Hypocrisy, лицемерие. Лицемерие, Quarrel. ссору. And hypocrisy and quarrel also means critics ability, the tendency to criticize anybody and everybody. И лицемерие и ссора, они также означают критику, желание критиковать всех и все. Anyway, it's a whole subject. I'm not going to that direction now. But Duryodhana, he was the personification of all the bad things that are happening now in Kali Yuga. Я не буду входить в эту тему, потому что это отдельная тема для обсуждения, но в любом случае Дурьодана был частичным олицетворением века Кали, он включал в себя множество негативных качеств. He was so crooked-minded that he wanted to kill physically to destroy the 5 brothers, Pandavas. У него настолько испорченный был ум, характер, что он физически хотел убить 5 своих братьев. He poisoned Bhima. Он отравил Бхиму. And only because Bhima had a very good digestion, he could digest the poison. И только потому, что у Бхимы было очень хорошее пищеварение, он смог переварить этот яд. He tried to burn them alive. Он пытался заживо их сжечь. All the times, the only salvation for the 5 Pandavas was the presence of Krishna in their life. И каждый раз единственным спасением для 5 пандавов это было присутствие в их жизни Кришны. If not for Krishna, he would just annihilate them in a most gross way. Если бы не Кришна, он бы от них избавился самым ужасным образом. And he would just, shot them, kill them with a sword, I don't know. But only because Krishna was on their side,
he tried different crooked ways, you know, to poison them, to burn them, do things like that, spoil their reputation. То есть, если бы не Кришна, то он бы их там застрелил, зарезал мечом. Но поскольку Кришна всегда был на их стороне, ему приходилось вилять и использовать какие-то хитрые способы, как отравление, сжигание. Он пытался испортить их репутацию. So finally, we know that the Pandavas, they lost that gambling match and they had to go to exile for 13 years. И мы помним, что они проиграли это в азартной игре, и им пришлось на 13 лет покинуть королевство. And Draupadi, their wife, she could remain in the kingdom, but she chose that, no, I'm going with you. I'm not staying with Duryodhana and his servants. И Драупади, жена 5 пандавов, она выбрала у нее был выбор остаться во дворце или пойти со своими мужьями. Но она сказала: нет, я не останусь во дворце с Дурьодана и его слугами, я пойду с вами. And also their mother had the choice, but Kunti said also, no, I'm going with you. И у их матери Кунти, у нее также был выбор, но она решила не оставаться, она также решила пойти с ними. And to assist the Pandavas during their exile, the sun god gave Draupadi a special gift. И пропали, извините, для того, чтобы сопровождать их во время изгнания. Для того, чтобы помочь, I'll say it again in English because it seems to be nobody heard. So in order to help the Pandavas in their exile, для того, чтобы помочь пандавам во время их изгнания, the sun god gave to Draupadi a special gift. Бог Солнца дал Драупади особенный дар. This gift was called Akshaya Patra. Этот дар назывался Акшая Патра. It was a special mystical pot. Это был особый мистический горшок. And this pot could feed anybody that was around and could produce any amount of food that you needed. И этот горшок мог накормить всех вокруг, произвести огромное количество еды для всех. But the rule was that if Draupadi ate, then the pot is not producing any more food for this day. Only the next day it can produce. Но условием было то, что если Драупади отведает еды из этого горшка, то закончится, он не будет готовить на этот день. То есть вместе с ней заканчивалась готовка. So from this point of view, logistically, it was very convenient for 5 Pandavas because they did not had to, to bring the whole kitchen after them in the forest. То есть логистически это было очень удобно для пандавов. Они не должны были с собой в лес нести целую кухню. I wish that we had such a pot on our Sunday programs. Хотелось бы мне, чтобы у нас был такой горшочек для наших воскресных программ. But otherwise, our devotees would remain lazy. Но тогда наши преданные бы обленились. So better for our devotees to serve Krishna in an active way. Поэтому для наших преданных лучше служить Кришне активным образом. But still, it's a good idea. Но все равно идея хороша. So the Pandavas, in spite of living in the forest, they were never hungry. И поэтому, несмотря на то, что пандавы были изгнаны в лес, они никогда не были голодны. And in spite of them being in the forest, Duryodhana still, he daily was spying upon them. И несмотря на то, что они были в лесу, Дурьодана следил за ними каждый день. And this was the condition that the last year, the 13th one, they had to remain incognito. They should not be recognized. И условием было, что в последний 13-й год они должны были оставаться инкогнито. Никто не должен был бы их узнавать. And they did that. И они сделали это. But before that, all those 12 years, Duryodhana was watching them like anything. He was spying on them. Но до этого, все 12 лет, Дурьодана непрестанно следил за ними.
And one day when Duryodhana was nearby also in the forest, И поэтому в один день, когда Дурьодана также был возле леса, he was visited by a famous Vedic sage by the name Durvasa. его посетил очень знаменитый святой по имени Дурваса. Durvasa is a very controversial person. Дурваса является очень противоречивой личностью. The name Durvasa in itself, it's telling you a lot. Само имя Дурваса о многом нам говорит. Durvasa means bad character. Дурваса означает плохой характер. Durvasa means that he doesn't have clothes on him. Дурваса означает, что у него нет одежды на нем. He was naked actually. Он голым вообще был. He didn't care about what you think. I mean, he was above rules. Ему было на все плевать, он находился выше правил. And Durvasa means also one who is eating durva grass. И Дурваса также означает тот, кто ест траву Дурваса. He is a partial incarnation of Lord Shiva. Он является частичным воплощением Господа Шивы. He had a very, very hot temperament. У него был очень-очень горячий характер. But at the same time, he was a great devotee actually. Но в то же самое время он вообще-то был великим преданным. But he was a kind of like our younger devotees. Он был как наши младшие преданные. Today he is okay or she is okay, Сегодня он или она, у них все хорошо, but tomorrow something is happening here. но завтра что-то происходит, And she or he is just exploding on everybody around. и он или она, они просто взрываются на тех, кто окружает их. That you demons, you just exploit me and so on. Вы and so on. демоны, вы просто меня используете здесь и так далее и тому подобное. So when somebody was seeing Durvasa on the street, Когда кто-то видел Дурвасу на улице, knowing that he had this very, very controversial character, they just passed to another side of the street just not to meet him. они просто переходили на другую сторону улицы для того, чтобы не пересекаться с ним. Because when he became angry, he could burn you with his glance. Потому что когда он был не в настроении, он просто мог сжечь вас взглядом. Yes, our devotees also sometimes, when they are moody, they're looking at you and they want to burn you out. А наши преданные тоже, когда они в настроении, они смотрят на вас, и они хотят вас просто сжечь взглядом. They have only two emotions. У них только две эмоции есть. This oceanic smile Это широкая улыбка or this glance that I want to burn you up. или этот взгляд, который говорит, я хочу сжечь тебя заживо. Nothing between. Не существует ничего посередине. Devotees, young devotees, they're still affected by the duality of the material world. И преданные, особенно начинающие преданные, они все еще поддаются дуальности материального мира. So when you'll hear in the future about Durvasa, you just look in the mirror. It's about you. Поэтому, когда вы услышите про Дурвасу, просто посмотрите в зеркало. Это про вас говорится, а не про него. В будущем, когда будете слышать истории про Durvasa, знайте, это про вас. Anyway, Durvasa is one of my beloved heroes described in the Vedas. I really like him because in spite of his controversial character, he's a really devotee on the raga level. I mean, he had this another side. И Дурваса является моим самым любимым персонажем из ведических писаний, потому что, несмотря на его противоречивый характер, он был настоящим преданным на уровне рага. And he appears in Gopal Tapani Upanishad, in the Lilas Vishmati Radharani. Он появляется в лилах Шримати Радхарани в Gopal Tapani Upanishad. And he appears in other also very confidential stories related to Krishna. He's a real deep devotee. И он также появляется в других очень сокровенных историях о Кришне. Он действительно настоящий, чистый преданный.
But in Mahabharata, he was described from that side, from the side of his controversial character. Но в Шримад Бхагаватам он был описан с этой своей стороны, со стороны своего противоречивого характера Mahabharata. в Махабхарате. So one day Durvasa, he met Duryodhana in the forest. Итак, однажды Дурваса встретил Дурьодхану в лесу, возле леса. And Duryodhana, he knew how to please somebody. I mean, he said him the exact words. He glorified him. He was very, very. He manifested a lot of hospitality towards Durvasa. И Дурьодхана, он знал, как удовлетворить любого человека. Он поздоровался с ним, он оказал ему уважение, он его восхвалял. И, то есть он вошел к нему в доверие. And the problem was that Durvasa was surrounded by 10,000 people, 10,000 disciples. Проблема была в том, что Дурваса был окружен 10 тысячами людей, учеников. And Duryodhana, he was such an expert manager. He was a brilliant manager, even better than Yudhishthira. И Дурьодхана, он потрясающий руководитель, менеджер, даже лучше, чем Юдхиштира. Yudhishthira was saintly. Юдхиштира, он был свят, священный. But Duryodhana, he was crooked-minded and very materialistic, but from the point of management, he was the best. А Дурьодхана, он был очень, у него было очень испорченное сознание, и он был очень материалистичным, но он был очень хорошим менеджером. Something like Donald Trump, the economy is growing, but when you look at the character of this person, it's horrible. Что-то как Дональд Трамп, то есть экономика растет, но когда вы смотрите на характер этого человека, вы ужасаетесь. I'll have to cut this from the lecture. Мне придется это вырезать из лекции. Otherwise, I will not get an USA visa. Иначе мне не дадут визу в США. Anyway, so Duryodhana could feed Durvasa and his 10,000 disciples. Дурьодхана смог накормить Дурвасу и 10 тысяч преданных его учеников. And Durvasa became very, very pleased. И Дурваса был очень-очень удовлетворен. And he said, Duryodhana, if you have any, you want some benediction from me, just ask. И он сказал: Дурьодхана, если у тебя есть какая-то просьба для меня, ты можешь спрашивать. Просьба о благословении, можешь спросить. And Duryodhana, being very crooked-minded, he said, well, O great sage, I'm not so concerned about myself. И Дурьодхана, он, будучи таким с испорченным сознанием, он сказал: о, Дурваса, я не так сильно обеспокоен о себе. I'm thinking about my 5 cousins that are living now in the forest. Я думаю сейчас о своих 5 братьев, которые живут сейчас в лесу. And if you want to give me a benediction, go and give your darshana to him, to them, and give your blessings to them. Поэтому, если ты хочешь благословить меня, пойди к ним, дай им даршан и дай им благословение. And Durvasa said, okay, then I'll go to your 5 cousins. И тогда Дурваса сказал: хорошо, тогда я пойду к 5 твоим кузенам. And Duryodhana was in ecstasy that, yes, this is exactly what I want. И Дурьодхана был в экстазе: да, это именно то, чего я хочу. Because he knew that when Durvasa will come to the 5 Pandavas with 10,000 disciples, I mean, it will be very, very difficult to feed them and to take care about them. Потому что он знал, когда Дурваса придет со своими 10 тысячами учеников к ним, им будет очень сложно накормить их и оказать им должное почтение как гостям. In the Vedic culture, I heard it in India, but yes, in the Vedic culture, even in nowadays Indian culture, the rule is that don't invite many guests at once.
В ведической культуре, и в Индии я также слышала об этом, но в принципе в ведической культуре считается, что ты не должен приглашать одновременно большое количество гостей сразу. Better to have a few guests, but you'll take good care about them, than to have many, many guests and you'll not be able to take care about them, and then you'll be cursed by them, not blessed by them. Итак, лучше пригласить небольшое количество гостей и позаботиться о них как следует, чем пригласить большое количество гостей, быть к ним невнимательными и получить вместо благословений проклятия. If you take good care about guests, you get their blessings. Если ты хорошо заботишься о гостях, ты получаешь их благословения. If the guest is going out of your home being dissatisfied, Если гость уходит из твоего дома, будучи неудовлетворенным, he's taking a good portion of your good karma. He's taking with him, and a good portion of his bad karma he is living in the house. он берет большой такой кусок твоей хорошей кармы, забирает его с собой, а взамен тебе оставляет хорошую такую порцию своей негативной кармы. If he is satisfied, А если он удовлетворен, you as a host you take a good portion of his good karma and give him a good portion of your bad karma. а если он уходит удовлетворенным, то он тебе оставляет большую порцию, кусок своей хорошей кармы, а ты отдаешь ему свою плохую карму, хорошее такое количество. I can imagine that devotees now will have some questions regarding that topic. Я представляю, что у преданных будут возникать вопросы по этой теме. Anyway, let's discuss it later. Да, мы обсудим это позже. So, Durvasa came to the camp of the 5 Pandavas Итак, Дурваса пришел в лагерь 5 пандавов with all of his 10,000 disciples. со всеми своими 10 тысячами учеников. And you can imagine that Yudhishthira and other brothers, they were kind of like, they were happy from one side, from another side, they were perplexed because according to the laws of Dharma and hospitality, you have to feed your guests. И, конечно, Юдхиштира и другие пандавы, они были очень обрадованы с одной стороны, а с другой стороны они понимали, что в соответствии с ведической культурой и правилами они должны накормить гостей. And Yudhishthira immediately addressed Draupadi and said, please take your pot, Akshaya Patra, and cook immediately, for all of them. We have to feed our guests. И тогда он немедленно обратился к Драупаде и сказал, пожалуйста, приготовь еды своей Акшая Патры для всех этих 10 тысяч людей, потому что у нас гости, надо о них позаботиться. But Draupadi said that, I'm sorry, but I already ate today. Therefore, the pot will not produce anything today. Но Драупади сказала, извини меня, но я сегодня уже поела, поэтому сегодня горшочек варить не будет. Yudhishthira then thought that I need some time in order to think about the situation and to find a solution. Тогда Юдхиштира сказал, мне нужно время для того, чтобы подумать об этой ситуации, найти решение этой проблемы. And then he addressed the sage Durvasa and he said, dear sage, we will cook for you and your disciples. Go now and take bath in the river and then come back and we will feed you. И тогда он сказал Дурвасе, пойдите, пожалуйста, к реке, примите омовение, и потом возвращайтесь, мы в это время приготовим вам поесть. So Durvasa and his disciples, they went to the river to take bath. И тогда Дурваса и его ученики пошли к реке принять омовение. And meanwhile, all the Pandavas, they were in panic. А в это же время все пандавы, они были в панике. Because they knew the reputation of Durvasa. Потому что они знали репутацию Дурвасы. And this was exactly what Duryodhana wanted, that Durvasa will curse them. А это именно то, чего хотел Дурьодана, чтобы Дурваса проклял их. And they, as devotees, they started to do a thing that usually a devotee is doing in the situation of a crisis. И они стали делать именно то, что делают все преданные в моменты кризиса. In their hearts, they started to address and to pray to Krishna, Krishna, Rakshamam, please protect us.
И они стали молиться Кришне: Кришна, защити нас. And especially Draupadi. Draupadi had a very, very special relationship with Krishna. Особенно Драупади. У Драупади были очень-очень особые отношения с Кришной. They really were friends. Они были настоящими друзьями. I mean, nothing sexual there. It's just friendship, real friendship. Не в сексуальном плане, а именно друзья. Они были очень хорошими друзьями. And Draupadi was very attached to Krishna. Драупади была очень привязана к Кришне. She knew that he is God. Она знала, что он Бог. But like Arjuna, she had a very, very special friendly relationship towards Krishna. Но как и у Арджуны, у нее были очень-очень хорошие дружественные взаимоотношения с Кришной. So in a deep state of Sharanagati, complete surrender, she started to pray to Krishna. Krishna, do something. Please save me and save my husbands, because otherwise we'll be cursed by Durvasa. И тогда она в состоянии шаранагати, полного предания, она стала молиться Кришне: пожалуйста, Кришна, приди, помоги, спаси нас, меня и моих мужей, иначе мы получим проклятие от Дурвасы. And miraculously, as if from nowhere, Krishna just appears on the scene. И магическим образом из ниоткуда Кришна появляется на сцене. Everybody is bowing before him. Все ему кланяются. Krishna is smiling. He's very happy. Кришна улыбается, он очень счастлив. And then Draupadi immediately explained the situation, what happened. И Драупади объясняет ему ситуацию, что происходит. And instead of giving some practical solutions, И вместо того, чтобы дать какие-то практические решения, Krishna is having a request. Dear Draupadi, just give me something to eat. I'm really hungry. и Кришна говорит: Драупади, пожалуйста, принеси мне что-нибудь поесть, я очень голоден. And Draupadi is bewildered that, my lord, this is the exact problem, that we don't have food and we cannot have any food now, especially for 10,000 people. We don't have such amount of products and bhoga. We don't know what to do. И тогда Драупади, ошеломленная, она сказала Кришне: но, Кришна, это и есть наша проблема. У нас нет еды для этих 10 тысяч людей, у нас нет столько боги, чтобы предложить. Это наша проблема. And now, beside the first very, very grave problem, very unpleasant problem, we have the second problem, that we cannot feed you also. И теперь, помимо нашей основной огромной проблемы, что у нас нечем накормить тех гостей, мы теперь сталкиваемся с еще одной проблемой: нам нечем накормить тебя. And Krishna again smiled and he said, well, bring me that pot that usually you're cooking in for unlimited amount of people. Кришна улыбнулся и сказал: принеси мне, пожалуйста, тот горшок, в котором ты готовишь для неограниченного количества людей. And Krishna inspected the pot very, very closely. И Кришна оглядел этот горшок очень-очень внимательно. And he found a piece of vegetable right on the bottom of this pot. И он маленький кусочек овоща заметил на дне этого горшочка. He ate it and he said, wow, how delicious it is. Он съел его и сказал: о, как это было вкусно. And then Krishna looked at Yudhishthira and said, Yudhishthira, now send Bhima to Durvasa and let Bhima bring Durvasa and his 10,000 disciples here. И тогда Кришна сказал Юдхиштира: позови Биму, скажи ему, чтобы он привел Дурвасу и 10 тысяч его учеников сюда. So Bhima went to the river. Бима пошел к реке. And not long before approaching the sages, he heard their conversation. И незадолго до того, как окончательно приблизиться к святым, он услышал их разговор. It's interesting, when I was a kid, Интересно, что когда я был ребенком, when I was showing my grandmother that I'm fed, that it's enough.
Когда я показывал своей бабушке своим видом, что все, я наелся, мне больше не нужно. And you know how grandmothers usually are feeding you, I mean, you explode. Вы знаете, как обычно бабушки вас кормят, вы взрываетесь. And when my belly was big, I was usually putting my hand on the belly, and I was doing this gesture that, grandma, it's enough. I cannot anymore. No. И вы знаете, у меня, когда я ела, у меня был большой такой выпирающий живот, я клал сюда руку, делал такое движение и говорил: все, бабушка, достаточно, ты видишь, я наелся. So Mahabharata is describing that sage Durvasa and his 10,000 disciples, they were talking with each other, and they said, and they were doing the exact gesture. They were putting their hands on the bellies, and they were saying, "Oh my God, I feel that I'm completely full now. We are not hungry. What to do now? Because we'll have to go to Yudhishthira and we'll have to eat." И Дурваса и его 10 тысяч учеников, они делали этот жест на своих животах и приговаривали, что: «Ой, я чувствую себя полностью сытым, я не могу больше есть, что же делать? Сейчас мы должны будем пойти к Юдхиштире и отведать его угощение». And they saw that Bhima is coming, Они увидели, что Бима приближается, and Bhima always was carrying his club on his shoulder. а Бхима, он всегда носил с собой палицу на своем плече. And okay, Durvasa is hot-tempered, but still he's a Brahmana. И да, Дурваса, у него горячий характер, но все-таки он брамана. And he was telling to his disciples, Durvasa was telling to his disciples И Дурваса говорил своим ученикам, that I am completely fed up, I don't want to eat, and now Bhima is coming with his club. Take me away from here immediately. и тогда он сказал своим ученикам, что я полностью сыт, я больше не хочу есть, а тут Бима идет со своей палицей, и немедленно уведите меня отсюда. So the disciples took their Gurudev, Durvasa Muni, in their hands. И тогда ученики взяли своего Гурудева Дурваса Муни на руки, They looked at Bhima, посмотрели на Бхиму, and they said, Bhima, sorry, our Gurudev is busy. He had to reply to some urgent emails. Tell to Yudhishthira that we'll come another time for the meal. И они сказали: Бхима, извини, у нашего Гурудева неотложные дела, ему надо ответить на несколько срочных имейлов. Мы придем к тебе когда-нибудь в другой раз, и они передай Юдхиштире, что мы придем в другой раз. И они унесли своего Гурудева. Bhima could not believe his eyes. Бхима не мог проверить своим глазам. But he ran back very fastly. He ran back to Krishna and Yudhishthira and Draupadi and other brothers. Но он быстро побежал обратно к Юдхиштире, к Драупади и к остальным братьям. And he said, our guests are not returning. Наши гости не вернутся. And why? They said, I heard that what they were talking, they said they are completely fed. Почему ты это говоришь? Потому что я слышал их разговор, они сказали, что они полностью сыты. And they were even belching, you know. Что они делали? И они даже икали или что? Как это называется? Белчи. And it was some obvious signs that they were fed up. Это были очевидные знаки, что они были сыты. And Draupadi then, she understood what Krishna did for her and for her husbands. И тогда Драупади поняла, что Кришна сделал для нее и для ее мужей. And then Draupadi said that, oh Krishna, when you are watering the root of a tree, the whole tree is receiving water. И тогда она сказала: о Кришна, когда ты поливаешь корни дерева, все древо расцветает и питается. So in the same way, when we satisfy you, the whole universe is satisfied. Таким же образом, когда мы удовлетворяем тебя, вся Вселенная удовлетворяется. And this principle is exactly what Vyasa had to describe, but he did not do it in a
very, very obvious way. И это именно тот принцип, который Вьяса должен был описать, но он не сделал это должным образом. And therefore, Narada will tell him, now you wrote Puranas, you wrote Upanishads, you wrote some other scriptures, but you wrote Vedanta. So now it's time for you to explain Vedanta, but in devotional terms. И поэтому Нарада Муни сказал ему, что ты написал Пураны, Упанишад, Веданту, а теперь ты должен написать Веданту, но с точки зрения Преданность. преданности. And that's how Srimad Bhagavatam will soon appear. И таким образом Шримад Бхагаватам вскоре появится. Srimad Bhagavatam will be a natural explanation of Vedanta Sutra and other Vedic literatures. И Шримад Бхагаватам будет пояснением к Веданта Сутре и другим ведическим произведениям. And we know that the pinnacle of Srimad Bhagavatam is the 10th canto, in which Vyasa very straightforwardly will describe Krishna's pastimes, divine pastimes. И мы знаем, что апофеозом Шримад Бхагаватам будет являться 10 глава, в которой Вьяса очень детально будет описывать игры, прошлые игры Кришны. 10-я песня. Да. And it not only describes the pastimes of Krishna, his leelas, but his pastimes with his devotees, which are showing what means pure, unalloyed devotional service. И эта 10-я песня описывает не только прошлые времена Лилы Кришны, но также его взаимоотношения с преданными, которые описывают правильным образом, чем является чистое преданное служение. Беспримесное. Unalloyed means беспримесное. Once Srila Prabhupada took his disciples, Prabhupada came to Boston. А однажды Шрила Прабхупада приехал с учениками в Бостон. And he told his disciples that let's go for a walk. И он сказал своим ученикам, давайте пройдемся. But he said, not just a walk, I want to go to the harbor, Boston Harbor. Но не просто прогулка, я хочу пойти в Бостон Харбор. Это порт бостонский. As you remember, this was the harbor where Prabhupada arrived for the first time. I mean, in USA, it was the first stop in USA. Как мы знаем, это было первое место, куда прибыл Шрила Прабхупада, когда он приехал в Соединенные Штаты Америки, этот бостонский порт. So devotees, they had a small Volkswagen Bug bus. И у преданных был автобус Volkswagen Жук. And they took, of course, they took out the chairs from the bus because this is sense gratification. И само собой, что они все кресла убрали из этого автобуса, потому что это удовлетворение чувств. So you should sit on the floor. И ты должен сидеть на полу. But also from the practical point of view, a lot of devotees are fitting, when there are no seats. Но также с практической точки зрения много преданных могут влезть в этот автобус, потому что больше места. And there only the driver had his seat. И только у водителя было его место. And they put a special chair for Srila Prabhupada in the bus. И они поставили специальное кресло для Шрилы Прабхупады в этом автобусе. So it is set around Srila Prabhupada, and they were keeping this chair for that it will not move during the driving. И они держали это кресло, поставили его в центр для того, чтобы оно не двигалось во время поездки. And of course, this bus was painted with different flowers and Hare Krishnas. It was written in different colors. И само собой этот автобус был разрисован различными цветами и мантры Харе Кришна со всех сторон. So you cannot even imagine what Srila Prabhupada saw dealing with his very creative disciples. Вы даже не можете себе представить, через что прошел Шрила Прабхупада, когда он взаимодействовал со своими очень творческими учениками. So anyway, Prabhupada, they started to drive. В любом случае, они поехали. And Prabhupada with his cane was showing,
go to the right, go to the left, go straight now. And they were driving around the very, very little roads in the Boston. И Шрила Прабхупада указывал своей тростью: сейчас поверните направо, налево, едьте прямо. И таким образом они петляли по маленьким улочкам Бостона. And finally they came to the harbor. И в конце концов они приехали в порт. And they started to walk in the harbor. И они начали ходить по порту. And at some point, after some half an hour or something like that, И в какой-то момент, где-то через полчаса, Prabhupada stopped Прабхупада остановился. and he took his cane. He lifted his cane. Он поднял свою трость. And he said, unalloyed devotional service. И он сказал: аналоид, преданное служение. Беспримесное преданное служение. Аналоид, Господи. Аналоид. And Prabhupada showed with his cane, he showed to a factory that was in the harbor. И он своей тростью, Шрила Прабхупада, показал на фабрику, которая была в этом порту. And there was a sign. И там был знак. No, at the entrance, all the factories, they have their signs. There's such and such factory, company, and so on. Вы знаете, что у каждой фабрики есть вывеска, и вот такая вывеска была у этой фабрики. And there was a sign, unalloyed steel company. И там было написано беспримесная металлическая компания. Завод по производству чистой стали. Чистой. Завод по производству чистой стали. То есть USA Unalloyed Steel Company. And Prabhupada showed with his cane, he said, unalloyed devotional service. И Шрила Прабхупада показал своей трости и сказал: беспримесное преданное служение. And it's interesting how Srila Prabhupada perceived the world. He saw Krishna everywhere. И очень интересно, как Шрила Прабхупада воспринимал этот материальный мир. Он везде видел Кришну во всем. When he came for the first time, he came to that Boston harbor. You know, so many years passed. So this story happened many years after Prabhupada came to USA. То есть, когда Шрила Прабхупада впервые приехал в Бостон, поймите, что эта история, которую мы сейчас с вами обсуждаем, она произошла через много лет после того, как он приехал в первый раз в США. But Prabhupada was remembering this unalloyed steel company, and he was thinking that unalloyed is exactly what should be in our devotional service. There should be no any alloyance. Но тогда Шрила Прабхупада, он помнил об этой вывеске, об фабрике по изготовлению чистого металла США, и он видел это как в своем уме как чистое преданное служение, которое должно быть без каких-либо других примесей, просто чистым преданным служением. This alloys means different how to say impurities in the steel, in the metal, and they should be removed, and then the metal remains pure. So in the same way, our devotion should be purified from different alloys, different mixtures. И примеси, они обозначают различные вещества, добавки, вещи, нечистоты, которые должны быть устранены из металла для того, чтобы они были, для того, чтобы он стал чистым. И точно так же мы в своем преданном служении должны устранять различные загрязнения, нечистоты, чтобы наше служение было чистым. So before this point, Vyasa, he described devotion, but it was alloyed devotion to the Lord, alloyed with different material conceptions. И Вьяса до этого момента он описал преданное служение, но оно описал преданное служение с примесями, с различными примесями этого концепциями этого материального мира. But now he came to the point that Yayatma suprasided. In order to satisfy the soul and to satisfy Krishna, he should describe pure devotional service. Но сейчас он
пришел к выводу, что для того, чтобы удовлетворить свою душу, удовлетворить Господа Кришну, он должен описать чистое преданное служение. Therefore, Srimad Bhagavatam is conceived that there are different levels of devotees till they come to the unalloyed pure devotional service shown on the example of gopis of Vrindavan. И поэтому в Шримад Бхагаватам описывается эта определенная последовательность ступеней преданного служения, которая в конце концов становится чистым преданным служением беспримесным. И примером такого чистого преданного служения являются гопи из Вриндавана. Okay, dear devotees, thank you so much for your attention. If you have any questions, please don't be shy. Хорошо, дорогие преданные, если у вас, спасибо вам за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы. Okay, Darya, you have a question. Хорошо, у Дарьи есть вопрос. So my question is about names. I understand that probably astrologically speaking, before the child is born, they knew what character he or she will have, and also I noticed that Guru gave names sometimes according to characteristics that person have, but it's very interesting because if you know that this person will be like this, could you, even if he get this name, could you somehow try to change his destiny through other name, not enhancing the resonance of the name with these characteristics, because he would listen as the child over and over again that he has, for example, bad character or something like that. So this is my question. Я спросила по поводу имен. Я заметила, скорее всего, в ведической культуре существовали астрологи, которые видели характеристики ребенка еще до того, как он появится, и имена исходили из этого, но не было бы лучше называть ребенка другими характеристиками для того, чтобы он не усиливал этот резонанс, и для того, чтобы как-то смягчить или даже поменять его судьбу, увести это в другое русло. Yes, to be sincere, I don't quite understand why Dhritarashtra gave this name to his son, Duryodhana. Честно говоря, я не понимаю до конца, почему Дhrитарashtra дал своему сыну имя Дурьодана. The only speculation that is coming to my mind is that perhaps the name Duryodhana, as all the names in the Vedic culture, has different meanings. Единственная спекуляция, которая приходит мне на ум, что, скорее всего, у Дурьодана, как и у любого другого имени, есть несколько значений. And his father, I mean, he was saying Duryodhana, but had another meaning in his mind. И поэтому, когда он назвал сына Дурьодана, он думал о другом значении этого имени. But otherwise, there is a pattern in Srimad Bhagavatam and in Puranas that the child is giving the name that really represents his character. Но во всех других случаях, в Шримад Бхагаватам и в Пуранах, описываются постоянно имена, которые даются людям в соответствии с их характером. For example, the name Pandu, which was the father of Pandavas. Например, имя Панду, который был отец пандавов. You know what means Pandu? Вы знаете, что означает Панду? It means pale. Бледный. Yes, he was pale. He was born pale. It's a whole story behind it. Там целая история за тем именем. Or Arjuna, name Arjuna. Или имя Арджуна. It's coming from Arju, which means white. Это происходит от Арджу, что означает белый. White in the sense of purity. He was very sincere as a person. Белый в плане чистоты. Он был очень искренним, как человек. So often during the Namakarana ceremony, the astrologers, they were calculating the the character they could perceive and could feel what will be the character of this person, and they gave him the respective name.
И так во время определенной церемонии для ребенка астрологи высчитывали натальную карту, где видели его характеристики, и в соответствии с ними давалось имя. Мгм. Церемония называется намакарана, церемония наречения имени. Otherwise, yes, the name is playing a very important role in our lives. Помимо этого, имя играет очень важную роль в нашей жизни. Вася, Петя, Василика, Петрика на румынском, I mean, they they have some samskaras in it. They have some potency in it. Tamasic, rajasic potency, but some potency is there. У них есть определенный потенциал раджаса, тамаса в этих именах. And Bhagavatam has written something. Let's see. Okay. So Bhagavatam saw something in Wikipedia that his name is often mistaken to mean bad ruler. However, his name is actually coined from Sanskrit word do, which means difficult, yudana, which means fight, war. So Duryodhana actually means someone who is extremely difficult to fight or defeat, wage a war against, from Wikipedia. Yes, this probably is exactly the meaning that had in his mind Dhritarashtra when he gave this name to Duryodhana. But people, they had another meaning for name Duryodhana, because it doesn't mean one who is difficult to fight. It meant Duryodhana. The word dur is very negative in Sanskrit, and dur means something dirty, something difficult. So yes, it can mean difficult, it can mean dirty. And Duryodhana's fans, they understood Duryodhana as one who is difficult to fight, but devotees who understood Duryodhana's heart, they meant dirty fighter. So yes. Так, Баладева нашел нам из Википедии, что означает имя Дурьодхана. Его имя часто ошибочно думают, что оно означает плохой правитель, но тем не менее его имя происходит из санскритских вод ду или дух, который означает тяжелый, или йодхана, что означает война или драка. И поэтому Дурьодхана означает тот, с кем очень трудно сражаться или которого тяжело победить в войне. Но при этом слог «ду» — это очень тяжелый, очень трудный слог, который переводится как «грязный», «трудный», и Йодхана — это боец или тот, с кем трудно состязаться. Поэтому фанаты Дурьодханы, они, когда произносили имя Дурьодхана, они его прославляли как тот, с кем сложно сражаться. Преданные мудрецы, когда произносили имя Дурьодханы, они вкладывали другое значение в это слово, именно тот, кто грязно сражается, то есть тот, кто проявляет подлость во время сражения, другими словами. И это именно то, чем Дурьодхана все время занимался. Okay, now let's go back to the names. Давайте вернемся к именам. Yes, the names, they have a potency, a karmic potency in themselves. Имена, у них есть кармический потенциал, который в них сокрыт. They carry some certain energy, tamasic or rajasic. У них есть определенная тамасическая или раджасическая энергия. Therefore, our karmi names, so-called karmi or mundane names, they carry in themselves some mundane tamasic rajasic energy. И поэтому наши кармические имена, они содержат в себе тамасический или раджасический потенциал материалистического мира. And when the spiritual master is changing our names during the time of initiation, и когда наш духовный учитель меняет наше имя во время духовной инициации, he's creating a new samskara. Он создает новую самскару. New impression, spiritual impression. Это означает
впечатление, духовное впечатление. And there are different ways how the spiritual master is choosing the name. И есть различные способы, которыми духовный учитель выбирает имя духовное. I just remember, I'll come to the names, but now I just remember it. Я вернусь к нам, но я сейчас что-то вспомнил. You know that before, not long before passing from this world, Srila Prabhupada wasn't choosing the name. He delegated it to his senior disciples. Незадолго, мы знаем, что незадолго до того, как покинуть этот мир, Шрила Прабхупада перестал давать имена, и он делегировал эту обязанность своим старшим ученикам. And one of his disciples once, he proposed to Srila Prabhupada to give to a candidate for initiation the following name. И один из учеников Шрилы Прабхупады, он предложил ему поменять имя кого? Yes, there was an initiation, and the senior devotee had to pick some names. И он должен был выбрать несколько имен. And he proposed that, Srila Prabhupada, I think there would be a very good name for somebody. И он сказал: Шрила Прабхупада, я думаю, что это будет очень хорошее имя для кого-то. It will be ISKCON Das. Это будет имя ISKCON Das. I mean, how to say, it's okay to have a name ISKCON Das, but И он сказал: да, это хорошо иметь имя ISKCON Das, но Prabhupada said, no, we'll not give this name to anybody. И Прабхупада сказал: нет, мы никому не будем нарекать этим именем. It's too corporate. Это слишком... Корпоративно. Мгм. So there are few methods how the spiritual master is choosing the names. Есть несколько способов, которыми духовный учитель выбирает имена. First letter of your mundane name. Первая буква вашего мирского имени. For example, Sasha becomes Sahadeva, Например, Саша превращается в Сахадеву. and so on. И так далее. Then, according to astrological calculations, Там, в соответствии с астрологическими расчетами. this is the second way. Это второй способ. And for example, Bhanu Maharaj sometimes is using this method. И, например, With Банка astrologer. Yeah. Махарадж использует этот метод астрологический. Он очень хороший астролог, Bhanu Maharaj. Then the spiritual master is seeing some quality in the disciple. Также есть способ, когда духовный учитель видит какие-то качества в ученике. And according to those qualities, he's giving him respective name of Krishna or Lord Chaitanya or of some of his associates. И тогда он дает ему имя Кришны или Господа Чайтаньи или его преданных в служении ему. Also, the spiritual master should be aware that the names he's giving are sounding nicely in the language of the person who is receiving initiation. И также духовный учитель должен быть осознан о том, что эти имена должны быть благозвучны на том языке, на котором говорит преданный. For example, the Kuru dynasty. Например, Уру династии. Kuru dynasty. Dynastia Kuru. Династия. In Romanian language, you cannot give such a name, to a person. В румынском языке, в румынском языке ты не можешь дать такое имя человеку. And there are names, such names in Russian language doesn't sound. И в русском языке есть имена, которые неблагозвучны. For example, Tarakanat. Тараканат. It doesn't sound in Russian language. Это не звучит на русском языке. Nat means master. Нат означает учитель. Tarakan, it's a bug, in Russian, it doesn't sound. In English, it's okay. In Sanskrit, it's okay. На санскрите это хорошо звучит, на английском языке хорошо звучит, на русском не очень. Это означает жук. So this, I mean, sometimes the spiritual masters had to
renamed their disciples, especially lady disciples, because he wasn't aware what her name will mean in her local language. И были случаи, когда духовному учителю приходилось еще раз давать имя ученикам, особенно ученицам, потому что они осознавали уже после того, как дали инициацию, что их имя неблагозвучно на том языке, на котором эти преданные говорят. But I want to say that, yes, often, even to my disciples, I was giving the names which started with their first letter of their previous names. Я хочу сказать, что даже у меня были ученики, которым я давал имя, которое начиналось с буквы первой их кармического имени. But I want to say that I never did it in a blind way, in a kind of like mechanical way. Но я хочу сказать, что я никогда не делала это слепым образом или бездумным. Механичным. Usually I'm praying quite a lot, for Krishna to reveal the name of future disciple. Обычно я молюсь довольно долгое время Кришне для того, чтобы он раскрыл мне имя этого ученика. And if the name that is coming from within is how to say, is beautiful, and yes, it starts with the first letter of the previous name. My Guru Maharaj told me that better to do that because it will be easier for the person and it will be easier for his friends, to remember his name or her name. И тогда, если после этих молитв появляется внутри это чувство и приходит имя, которое также начинается с первой буквы, которая начиналась с кармическое имя, Гуру Махарадж посоветовала мне выбирать этот способ, потому что это будет лучше для человека, для ученика свыкнуться с новым именем, и также будет проще для его друзей, будет проще это имя запомнить. But sometimes, the completely other names were coming from within, and I was giving the names not according to the first letter. Но иногда имена просто приходили по мановению изнутри, и тогда они не начинались с первой буквы кармического имени. And sometimes it took maybe 2-3 weeks to pick a name, to choose a name. It wasn't coming, and I didn't want to pick just any name because it was mechanical. So I wanted some inspiration from within. И иногда это длилось по 2-3 недели, потому что я не мог выбрать имя механическим образом, и мне нужно было вдохновение. So that's what I wanted to tell to disciples, that it's not a mechanical thing. It's, you can use different methods of picking the name, but it's not just a mechanical. You put your heart into those names. И вот это я хотел сказать преданным, потому что это не является механическим образом, что ты не просто так от фонаря выбираешь имя, но ты вкладываешь туда душу и сердце в это имя, когда ты его выбираешь. And those names, being the names of Srimati Radharani, the names of Krishna, or the associates of Shri Radha and Krishna and Lord Chaitanya, they have some special potency. И эти имена Кришны или Шримати Радharani или их чистых преданных, они в себе содержат очень сильный потенциал. It doesn't mean that it's the name of our original Swarupa. Это не означает, что это имя нашей изначальной сварупы. No, when the Swarupa will be revealed to us, we'll have another name. Когда сварупа будет нам раскрыта, у нас будет другое имя. But till we'll come to that time, we'll use that name that our spiritual master is giving now, and this name will be conducive for receiving our ultimate spiritual form, name, age, service, and so on in the spiritual world. Но это имя будет являть собой определенную ось, на которую будет, идею, на которую будет опираться наше духовное имя в духовном мире, так же, как и наш возраст, наше занятие, наше служение, которое мы получим в духовном мире. So in other words, in this life we have the name Chaitanya Das, in next life we can have the name Nitai Das.
Например, в этой жизни у нас имя Читания Даса, в следующей жизни у нас будет имя Нитай Дас. Chaitanya, Nitai, they're potent. Читания Нитай, они Очень патентными, могущественные. могущественные. But the most important thing is dasa. Но самое важное слово Даса. And this Chaitanya, Nitai, and so on, this dasa at the end will help us understand that we are dasa gopi bhartur padakamalayur dasa dasa anudasa. We are eternal servants of Krishna. Но в этих словах читание Даса, Нитай Даса, самое важное слово Даса, которое означает, что мы вечные служители Господа. Or Devi Dasi, such and such Devi Dasi. Или такая же ситуация для Деви Даси. And finally, when the Swarupa will be revealed, we will receive our final name, original name of our soul. И когда нам будет раскрыта Сварупа, мы получим свое конечное имя духовное. Beside the name, we'll get 12 other items. И помимо имени у нас также будут еще 12 других вещей, которые мы получим. Our service, Наше служение, our address, наш адрес, yes, the color of our body and the color of our garment, цвет нашего тела и цвет наших одежд, talents, different talents. различные таланты. And there are different other items. I don't remember now exactly, but there are 12 altogether. И еще другие вещи, я не помню все 12, но всего их 12 в целом. So this will be revealed along with our spiritual name. И это будет нам раскрыто вместе с нашим духовным именем. Who is our Yiteshwari, who is the leader of our group, also will be revealed. И кто является лидером нашей группы, это также нам будет раскрыто. Because in the spiritual world, I mean, everybody is making part of a group. Потому что в духовном мире все являются частью группы. These groups are called yutas. И эти группы называются юты. And each group has a Yiteshwari, which means a leader. И в каждой группе есть итешвари, который означает лидер. So if you want to go to the spiritual world, Поэтому если вы хотите пойти в духовный мир, you have to learn here to work in groups, to work to work together with others and to work under the leaders. поэтому если вы хотите пойти в духовный мир, вам нужно здесь попрактиковаться и научиться работать в группах под наставлениями лидера, наставника. In the spiritual world, the spiritual world is the world of followers, not of the leaders. Духовный мир — это мир последователей, а не лидеров. Even if you become a leader because you are the best follower. А если вы становитесь лидером, то вы становитесь им только лишь потому, что вы были самым лучшим последователем. So as my Guru Maharaj is saying, there is no place for rebels in the spiritual world. There are only place for followers in the spiritual world. И как говорит мой Гуру Махарадж, в духовном мире нет места бунтарям, там есть место только последователям. Therefore, your Gurudev has his senior disciples. И поэтому ваш Гурудев, у него есть старшие преданные, ученики. You have to learn to work with them. Но вам нужно научиться с ними взаимодействовать, работать. And to co-work and co-serve your spiritual master under their guidance. И вместе работать и взаимодействовать в служении своему духовному учителю. You have to learn it in the respect of your spiritual master. И вы учитесь этому, уважая духовного учителя. You have to learn it to work in the frame of your local community. Вы должны научиться этому, работая вместе с другими в рамках вашего сообщества местного. In the frame of ISKCON. В рамках ISKCON. ISKCON is a part of a sampradaya in the frame of sampradaya. ISKCON является частью ветви сампрадаяна. Сампрадая, и нужно работать в рамках сампрадая с другими под руководством. And then our sampradaya is a part of the spiritual world,
and so on and so on. So, I mean, it's like a pyramid, and it's Shrimati Radharani in her Gopi groups, and it's divided in groups. So this is the structure of the spiritual world. И наша сампрадайна, она также является ветвью. Вообще, это как пирамида, и в начале этой пирамиды стоит Шримати Радхарани со своими гопи, и потом идет от нее ответвление, и поэтому мы должны этому научиться сейчас. Dear devotees, I want to beg excuse for my broken English. Дорогие преданные, я хочу извиниться за свой кривой английский. It's something in my karma, that I have to preach in the language that I don't know. Это что-то в моей карме, что я должен проповедовать на языке, который я не знаю. Anyway, it was a shocking sensation when we started to preach in Romanian language 8 years back. Это было очень странное ощущение, когда мы удушающее ощущение, Yes. когда мы начали проповедовать в Бухаресте 8 лет назад. На румынском языке. Shocking because you cannot express exactly what you want to say, and your vocabulary is limited, and then it's a very, very heavy sensation inside that you want to say something, but you cannot really express it. Удушающее, потому что вы не говорите на своем языке, и вы хотите выразить свои мысли подобающим образом, но ваш словарный запас не позволяет вам этого сделать, и вы чувствуете это удушающее ощущение. I pass it in Romanian language, now in English. И я прошел через это в румынском языке, теперь на английском языке прохожу. But I hope you'll be Saragrahi and you'll extract the essence. Но я надеюсь, что вы будете Сараграхи, что вы извлечете суть. Yes, again, because we have different nationalities, and this seems to be the most reasonable way of giving lectures in a language that will be understood by everybody. Да, потому что у нас здесь очень много разных национальностей. Это кажется самым правильным путем, чтобы говорить на этом языке, который будет понятен наибольшему количеству людей. It took maybe 3 or 4 years for me to talk in Romanian, and then now it's more or less okay. So it will take also a few years for me to learn talking in English and expressing exactly what I want to say. И это заняло у меня примерно 3-4 года разговаривать на румынском языке более-менее свободно, и такое же время у меня займет говорить на английском языке, пока я не свыкнусь со словами, которые я хочу сказать. Okay, any other question? I see Alena. Alena, пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. Прям, по сути, такая в сердце. У меня 3 вопроса, но они короткие. Вот. Первый вопрос про проповедь. Какая главная мысль, какая главная идея, какой фундамент должен быть в голове во время распространения, чтобы не то, что не скатиться вот в такую грубость, как вы сказали, а чтобы даже не было оттенков, потому что люди и оттенки чувствуют, и тон. Вот что вот фундамент какой должен быть? Фундамент должен... Okay. So the question was about preaching. What has to be the fundamental thought, the main idea to which we have to stick, so that our preaching will not be rude, and also so that our preaching would not have any shades or tones, because people are very sensitive and they feel any shades and tones in our preaching. So how we should do that properly? You remember this very, very beautiful story told by Adipurusha Prabhu, disciple of Prabhupada from USA. Вы помните эту очень красивую историю, которую рассказал Адипуруша Прабhu, ученик Шрилы Прабхупады из Соединенных Штатов? He was appointed to guard Srila Prabhupada's house in New Vrindavan when Prabhupada come to visit this farm community. Его назначили быть охранником у дома, в котором жил Шрила Прабхупада во Вриндаване, когда он туда приехал. And once late at night, at around 1 or 2 o'clock in the night,
И однажды ночью, в 1-2 ночи, it started to rain. начался сильный дождь. And Adipurusha Prabhu entered the garage, or anyway, he entered in the house somewhere. И Адипуруша, он зашел в гараж или просто он зашел в дом. And at one point, Srila Prabhupada turned on the light. И в какой-то момент Шрила Прабхупада включил свет. And Adipurusha Prabhu, he bowed down before Srila Prabhupada. He was surprised that Prabhupada is walking around the house and is not sleeping. И Адипуруша Прабху поклонился ему, он удивился, он не ожидал, что Шрила Прабхупада гуляет по дому и не спит. And Adipurusha Prabhu asked Srila Prabhupada, how can I serve you? Дарья? Да-да, я здесь. Зависли. So, Мгм. Adipurusha Prabhu asked Srila Prabhupada, how can I serve you? И Адипуруша Прабху спросил Шрилу Прабхупаду, как я могу вам служить. And Prabhupada said, you can go to the future. И Прабхупада сказал, ты можешь идти в будущее. And Adipurusha Prabhu did not got it. And he asked again, Prabhupada, how can I serve you? И Адипуруша Прабху не понял это, и он спросил еще раз у Шрилы Прабхупады, как я могу вам служить. Prabhupada again said that you can go to the future. И Прабхупада снова сказал, ты можешь пойти в будущее. So in other words, then Prabhupada explained that I will die, but you'll remain alive, and you'll go on preaching in the future what I am doing. Другими словами, Шрила Прабхупада сказал, что я умру, а ты пойдешь дальше в будущее, и ты будешь проповедовать то, что проповедую я сейчас. And then Prabhupada said another very important thing regarding to your question. И тогда Шрила Прабхупада сказал еще одну очень важную вещь, которая касается твоего вопроса. The way you'll treat people То, как ты будешь обращаться с людьми, will generate their attraction towards Krishna. сгенерирует их привязанность к Кришне. So in other words, if you behave properly, they will be attracted to Krishna consciousness. Другими словами, если ты будешь вести себя подходящим образом, они будут привлечены в сознание Кришны. If you are not behaving properly, they'll feel some rejection. А если ты не будешь вести себя правильным образом, они будут чувствовать отвержение. Prabhupada used to say that my disciples are real gentlemen and gentle ladies. Прабхупада обычно говорил, что мои ученики являются настоящими джентльменами и gentle lady. So therefore, we have to leave a very good positive impression in the people that we are meeting in the street when we are preaching, when we are doing book distribution. Поэтому мы должны оставлять хорошее, позитивное впечатление у людей на улице, когда мы распространяем книги и мы встречаем их. And you should not be like the workers here in Romania who are working either in the car service or another shop here, because the attitude is very strange here sometimes. Которые работают здесь на мойках автомобилей или в других подобных местах, потому что здесь отношения иногда выходят за рамки нормального поведения. The capital of Romania, Bucharest, is 3.5 million people. Население Бухареста — это 3,5 миллиона человек. Officially. Unofficially, here are 5 million people. Официально, неофициально здесь 5 миллионов людей. So if you have a customer and he is not pleased, you don't lose anything, because tomorrow will come another customer. Поэтому если у тебя есть клиент, который остается неудовлетворенным, ничего страшного, завтра придет другой. This is sometimes the attitude of local sellers, local bank workers, and so on. И поэтому вот такое отношение здесь у продавцов, у работников банка местных и так далее. Иногда, не всегда.
And we should not be like that. Мы не должны уподобляться им. You should understand that maybe the person is not able to purchase, to buy the book for first time when he's meeting you. Вы должны быть готовы к тому, что, возможно, человек не готов еще покупать у вас книгу в первый раз, когда вы с ним встретились. And maybe even the second or third time, he'll not be able to buy the book. И у него, может быть, даже не будет возможности во второй и в третий раз, когда вы встретитесь, купить у вас книгу. But if on the fourth or fifth time when he'll meet you and he'll again see that you are a nice person, he'll want to buy the book only because you are a nice person. Но если в четвертый и в пятый раз он встретит вас, и он поймет, что вы просто хороший, приятный человек, он у вас купит книгу только лишь потому, что вы являетесь хорошим человеком, а не потому, что ему нужна книга. Therefore, we are not just booksellers. Поэтому мы не просто продавцы книг. We have to be saintly. Мы должны быть saintly. У нас должны быть, как это сказать, мы должны развивать качество святости, качество святых, преданных, качество преданности. And this is the biggest advantage that is given to us, but in the frame of this service of book distribution or any type of preaching. И это самое большое благословение, которое мы получаем, когда мы распространяем книги или когда мы делаем любую другую проповедническую деятельность. Preaching is helping you very, very quickly to develop saintly qualities. Проповедование помогает вам очень-очень быстро достигнуть качества, священные качества преданных. So leave a good impression, even if a person did not buy the book or did not listen to you, remain a saint, remain a sadhu or sadhvi, and in time the person will change his or her mind. Поэтому оставайтесь приятным, хорошим человеком, даже если у вас не покупают книги. Это оставит о вас хорошее впечатление и поможет в будущем распространять. Спасибо, дорогой Гурудев. И еще у меня один вопрос про... Вы как раз сказали, что у преданных будут вопросы на этот счет. Вот можно пояснить про гостей? Это смущающий момент, что тебя удовлетворили, и ты уносишь их чужую плохую карму, или наоборот, ты стремишься удовлетворить, и потом провожаешь след человека и понимаешь, что он уносит твою карму. Это вот как? Поясните, пожалуйста. And you told us that we will come back to this question. I want a little bit of illumination on the question about guests who are going and taking your karma, bad or good, some details about it. So my understanding is the following. Мое понимание следующее. In the frame of just Vedic sattvic culture, that's what's happening. С точки зрения ведической, саттвической культуры, вот что происходит. Change of karma. Обмен кармой. But in the frame of devotional relationship, we are not exchanging karma, we are exchanging bhakti. Но в взаимоотношениях с преданными мы не обмениваемся кармой, мы обмениваемся бхакти. So when we are going to somebody's home or we invite to our home devotees, then we exchange devotion, bhakti with them, not our karmas. Поэтому, когда мы идем к преданным или приглашаем преданных в свой дом, мы обмениваемся с ними бхакти, а не кармой. Therefore, Srila Rupa Goswami, he directly prescribed that. И поэтому Шиварупа Госвами, он предписал это делать. Dadati pratigrihnati guhyam akyati prichhati bhungte bhajayate cheva shadvidi pritilakshanam. So give gifts, receive gifts. Итак, получать подарки, давать подарки. Offer prasadam, honor prasadam. Давать просадам, принимать просадам. And open your mind or your heart and listen confidential things. И также открывать свое ум и сердце и слушать сокровенные вещи. This will make an exchange of devotion possible. Это сделает возможным обмен преданных. Преданностью. Преданность. And the best platform to do that is your home.
И самое лучшее место, где можно это делать, это ваш дом. My most confidential exchanges with devotees were at my home. Мои самые сокровенные обмены этой энергией или чем-то были у преданных в моем доме с преданными. And in the homes of other devotees that were really, really, how to say, really nice devotees. И в домах преданных, которые были действительно очень-очень хорошими преданными. Therefore, don't be afraid to invite guests or to go in devotees' houses. Don't be afraid that some exchange of karma will be there. Exchange of devotion will be there. Поэтому не бойтесь приглашать преданных и приходить к преданным в гости, потому что там будет не кармический обмен, а там будет обмен преданностью. Krishna is taking care about his devotees. But for those who are not quite devotees and they're just a part of Varnashrama Dharma, this is what should be taken into consideration when you are inviting guests and you are going to other people's houses. Кришна заботится о своих преданных, но в случае людей, когда они не являются преданными, они являются обычными людьми. И частью культуры Варнашрамы это то, что происходит обычно. Спасибо большое, дорогой Гурудев. И последний у меня вопрос по поводу камы, удовольствие ума и тела, ну это подспорье для дхармы. И мы напитываем наши потребности. Где вот эта грань между... Ну, то есть я понимаю, что это придет с опытом, мудрость там какое-то, чувствование наработается. Но что сделать здесь сейчас, чтобы не было вот этого эффекта заневоленной пружины, когда ты сначала сжимаешь, потом тебя просто рикошетит. Вот как вот удовлетворять какие-то эмоциональные и какие-то еще потребности, то есть и не свалиться в фанатизм, когда вот все запретить себе, и в то же время, как вы однажды сказали, компромиссы как следствие майи. Вот как здесь можно поступить? Хари Кришна. The question about the karma, how we make the gratification of sense of our body and our mind. What is the fringe of the gratification that you said is necessary and the one which is overdose, so to say? How to not get into the state of this pressed spring, which will just blow out at a certain moment, and how to satisfy your emotional, psychological, and other needs, and to not make, as you have said once, the compromises created by Maya or this world. Every one of us has a quota in his life. У каждого из нас есть Quota. квота в нашей жизни. Разве нет русского слова квота? Есть. Да. У каждого у нас есть квота. Somebody is receiving a quota of a lot of karma, a lot of sense gratification. Somebody has a small quota of sense gratification. У кого-то из нас будет большая квота на удовлетворение чувств, а у кого-то будет она небольшой. It will be decided by our karma or by Krishna. Это будет определено нашей кармой или самим Кришной. And we should try to be satisfied in the frame of the quota that we receive in our life. И мы должны стараться быть удовлетворены той квотой, которую нам выдали в этой жизни. If in the frame of that quota, we are not breaking the regulative principles, Если в рамках этой квоты мы не нарушаем регулирующие принципы. this is one of the markers that everything is going in the right direction. Это один из знаков того, что все идет в правильном направлении. And the second is Hridayena Bhyano Gyato, is our feeling in the heart. И второе – это чувство в нашем сердце. So we need to go to holidays sometimes. Нам иногда нужно уезжать в отпуск. We need to see the nature. Нам нужно видеть природу. We need to spend time with our friends.
Нам нужно проводить время со своими друзьями. We need to celebrate New Year Eve together with our families. Нам нужно проводить рождественскую ночь вместе с нашими семьями, Because the family is requiring it. Is Потому что- expecting it. потому что семья этого требует. But your heart will tell that now it's too much already. Но ваше сердце скажет вам, вот сейчас уже слишком много этого. And also with experience, you will feel that I got an overdose because my mind is completely disturbed during the chanting. И вы почувствуете, что вот сейчас был передоз, потому что я чувствую, что мой ум беспокоен во время моей джапы. Therefore, it should be the right amount of karma that will help you to remain a kind of like satisfied, and your senses will not be agitated, will not be thirsty. And at the same time, this amount should not intervene with the quality of your sadhana. И поэтому количество камы должно быть определено таким образом, для того, чтобы ваши чувства были удовлетворены, но в то же время, чтобы не было передоза, когда будет страдать ваша садхана. Therefore, you have to have a beautiful house. Поэтому у вас должен быть красивый дом, You have to have beautiful clothes, у вас должна быть красивая одежда. but not overdosing those things Но не переусердствуйте с этими вещами, without exaggeration. без преувеличения. In other words, those things should serve you, not you serve them. Другими словами, эти вещи должны служить вам, а не вы должны служить им. Because when everything is clean and neat in your house and it's pleasing to your senses, Потому что когда в доме у вас чистота, порядок и все на своих местах, и это доставляет радость вашему сердцу, you have a peaceful mind with which you can chant your rounds, you can serve the deities and so on. Invite guests also. у вас появляется спокойствие в сердце и в разуме, с которым вы можете выполнять свои духовные обязанности, делать садхану, приглашать гостей и так далее. Some devotees are feeling comfortable just by inviting other devotees to sit on the floor. Некоторые преданные чувствуют себя комфортно, приглашая других преданных просто для того, чтобы посидеть на полу. That's his quota. Это его квота. Other devotees, they don't feel comfortable. They want other devotees to sit on proper cushions, to sit on chairs, and to have a nice atmosphere in their house. А другим преданным необходимо, чтобы у каждого было свое место, своя подушечка, свой стул, чтобы была другая атмосфера. So as long as these requirements are not disturbing your mind, that you are just, cleaning everything and you are just changing all the furniture all the time, 3 times a week, you are changing everything, then you have to have some amount of karma, let's say, in this sense. Но если все, что вы делаете, это по 3 раза в день убираетесь, переставляете мебель из одного места в другое, то для этого у вас должна быть, вы должны использовать определенную каму все-таки. Нет, то есть если вы все время только и занимаетесь тем, что вы меняете облик своей квартиры и все такое, то это будет вам мешать. Но до тех пор, пока у вас есть приятная какая-то атмосфера в своем доме, в своей квартире, которая позволяет вам оставаться спокойно и вам не стыдно приглашать гостей, то эта доза камы, она позволительна, нету ничего страшного. And again, don't forget the 4 regulative principles. И снова не забывайте о 4 регулирующих принципах. So this is the basis, and this is the red lines that we should never cross. Это базовые принципы, и это красная линия, черта, за которую мы не должны заходить. And other ways, if you need to go to holidays or to walk in the park and walk in the woods, sometimes going in the mountains, you should do that. This amount of karma will not be harmful to you. It will be maybe even on the contrary, it will be auspicious for you because you'll get some relaxation, you'll get a dose of sattva guna, and it will help you to
do your sadhana. Но если вам нужно, необходимо поехать в отпуск или выйти на природу, или выйти на прогулку, то сделайте это, потому что это будет полезно для вас, это успокоит ваш ум, это поможет вам быть более сконцентрированной в своей садхане, в своих обязанностях и так далее. So therefore, when I said that this karma will support your sadhana, I don't mean that you'll go to nightclubs and it will support your sadhana. It will destroy your sadhana. Поэтому, когда я сказал, что эта доза каммы поможет вам поддержать вашу садхану, я не имел в виду, что вы пойдете ночью в ночной клуб развлекаться, и это усилит вашу садхану. Совсем нет, это будет неблаготворно для вашей садханы. Therefore, I mean dharmic karma. It will Я support. Я имел в виду дharмическую камму, она будет поддержкой. Karma in the frame of four regulative principles in the frame of dharma, dharmic principles. Камма, которая входит в рамки дharмических принципов и принципов регулирующих. So as human beings, we need some shots of sattvic doses of karma. We cannot avoid it. And artificially, it will just harm you. If you try to avoid it artificially, it will just harm you. Поэтому, будучи человеческими существами, мы нуждаемся в этих дозированных в определенной дозе каммы, которая является дharмической, которая является саттвической. А если она таковой не является, то это будет лишь делать нам хуже. You see this flower here? Видите здесь этот цветок? This is our karma. Это наша камма. We put it near the altar. Мы ставим его рядом с алтарем. It's beautiful from the aesthetic point of view. Это красиво с эстетической точки зрения. It creates an atmosphere. Создает атмосферу. And I perceive it's a kalpavriksha. Я представляю это как калпаврикша. But we are human beings. We need it to some degrees. We cannot avoid it. Но мы человеческие существа, мы не можем этого полностью избегать, нам нужно это хотя бы в какой-то степени. If you are a sannyasi, you don't need it. Если вы саньяси, вам это не надо. If you are a grihasta, you need some flowers. Not many, but some in your house. Но если вы грехаста, вам нужны цветы в доме. Немного, но пусть будут. You need some carpets, you need some cushions, you need some furniture. У вас должен быть коврик, эти подушечки, немного мебели. So this is what I meant, that karma will support you. Вот о чем я говорил, когда сказал, что камма будет вас поддерживать. Большое спасибо, я поняла. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay, anybody else? Кто-нибудь еще? Dear devotees, if you need to go to your job, just do it because it's late. But if you have some more time, you can sit for more 15-20 minutes. Дорогие преданные, если нужно идти на работу, бегите на работу, не задерживайтесь, но если еще можете остаться, хотите остаться 15-20 минут, можем еще пообщаться. Виктор, пожалуйста. Гурудев, примите, пожалуйста, поклоны. Слава Шиле Прабхупаде, дорогие преданные. В комментарии к сегодняшнему стиху, после, насколько я понял, после стадии мокши еще описывается стадия брахмабуты и стадия беспристрастности. Вы могли бы рассказать, что это за стадии такие? Today's comment purpose, it was about after the stage of moksha, it appears Brahma Bhuti, and he wanted to know more about this stage, what does it mean? И стадия беспристрастности еще. 1.5.9, да? Да. Okay. After liberation, which is the last item in the line of performing religiosity, one is engaged in pure devotional service. This is called the stage of self-realization, or the Brahma Bhuta stage. After attaining this Brahma Bhuta stage, one is satisfied.
but satisfaction is the beginning of transcendental bliss. One should progress by attaining neutrality and equality in the relative world. And passing this stage of equanimity, one is fixed in the transcendental loving service of the Lord. Okay. Так, это комментарий к 1.5.9 из Шримад Бхагаватам. Мне прочитать или не надо? Да, можно прочитать этот пассаж. Самый последний абзац. Самый последний абзац. Достигнув освобождения, последней стадии процесса начинающегося совершения религиозных обрядов, человек погружается в чистое преданное служение. Это называется ступенью самоосознания или стадией Брахма-бхуты. Достигнув стадии Брахма-бхуты, человек обретает удовлетворение, но это удовлетворение лишь предвестник трансцендентного блаженства. Человеку следует идти дальше и обрести способность беспристрастно относиться ко всему в этом относительном мире. Пройдя эту стадию беспристрастности, живое существо утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Так учит сам Верховный Господь в Бхагавад-гите. И таким образом, чтобы Вьясадева мог сохранить достигнутое положение на стадии Брахма-бхуты и глубже осознать трансцендентное, Нарада посоветовала ему с энтузиазмом взяться за всестороннее описание пути преданного служения. Это должно было вывести его из глубокого уныния. So Srila Prabhupada obviously is referring to the famous verse from Bhagavad Gita. It's 18th chapter, verse 54. Итак, Шрила Прабхупада говорит о знаменитом стихе из Бхагавад-гиты, глава 18, стих 54. He's referring in this purport to that verse. Он делает сноску к этой главе в этом комментарии. So in this sense, he's explaining actually the meaning of this verse. И таким образом он объясняет значение этого стиха. Brahma Bhuta Prasanatma Nashochiti Nakankshati Samach Sarveshu Bhutishu Mad Bhaktim Labhate Param. So Krishna is saying, one who is thus transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman. И поэтому он здесь говорит, как 18:54 найдите Бхагавад-гиту. тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. He never laments nor desires to have anything. Он никогда не скорбит и ничего не желает. He is equally disposed to every living entity. Он одинаково расположен ко всем живым существам. In that state, he attains pure devotional service unto me. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. So Prabhupada, he's often said in his classes, I remember that exactly, Шрила Прабхупада часто говорил об этом на своих лекциях, я помню это, that before you attain pure devotional service, you have to attain the stage of Brahma Bhuta. до того, как ты достигнешь чистого преданного служения, ты должен достигнуть Брахма-бхути. So a devotee attains the stage of liberation, and then he comes to devotional service. То есть сначала преданный достигает духовного освобождения, потом он приходит к чистому преданному служению. So liberation in the case of devotee means that he doesn't identify anymore with his body in his mind. Освобождение в случае преданного означает, что он больше не ассоциирует себя со своим телом, со своим умом. He realized that he is spiritual by nature, he is Brahman by nature. Он осознает, что по природе своей он является духовным существом или браман. What will be the evidence that he really realized that? И что будет являться доказательством того, что он действительно осознал это? He never laments and nor desires anything. Он никогда не скорбит и ничего не желает. It doesn't mean that he doesn't feel those feelings. Это не означает, что он не ощущает эти чувства. He's not making an issue from them, Он просто не придает им такого сильного значения, as usual people are doing usually. как делают обычные люди. Why? Because he found his foundation in God,
not in what's happening in the material world. Почему? Потому что он нашел свою опору в Господе, а не в материальном мире. And another sign of this spiritual realization that he's equally disposed to every living entity. И еще один признак того, что он этого достиг, это то, что он одинаково расположен ко всем живым существам. He is not dividing the living entities or human beings into friends and enemies. Он не делит живые существа на врагов и друзей, Because he understands the formula of the material world. и потому что он осознает, что это формальности материального мира. Он осознает формулу материального мира. Мгм. So the formula of material world is that today's friend tomorrow becomes your enemy. Формула материального мира такова. Сегодня он был твоим другом, а завтра он станет твоим врагом. Today he's your enemy, tomorrow he'll become your friend. Сегодня он твой враг, а завтра он твой друг. But this is just the duality of the material world. Такова дуальность материального мира. So when you are beyond all those things, all those dualities, И когда ты превосходишь, находишься за пределами этого двойственного мира, then you start pure devotional service. тогда начинается твое чистое преданное служение. You'll not be bewildered by anything that's happening in the material world. Ты не будешь потревожен ничем, что происходит в этом материальном мире. So this is my understanding of that part of the purport that you mentioned. И вот таково мое понимание этой части комментариев, которую ты указал. And also you can study the purport of this verse in Bhagavad Gita, and Srila Prabhupada will explain more. И также ты можешь изучить этот комментарий к этой главе из Бхагавад-гиты, где Шрила Прабхупада объясняет больше. Спасибо, Гурудев. Я почитаю комментарии обязательно. Okay. Okay, dear devotees. Anything else, or we should finish it? Yeah, seems to be we have to finish. I'll show you the deities. Хорошо, преданные, все или еще что-то у нас есть? Нет, скорее всего, мы заканчиваем. Сейчас я вам покажу божеств. Okay, thank you very much, everybody. Всем Спасибо. большое спасибо. Спасибо, Дарья, за перевод.